Et bonsoir tout le monde, nous voici en live pour un nouveau live sur Life is a Video Game et ce soir on va parler de Huntdown. Huntdown, donc ce jeu qui est bien un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots, on va pas commencer à se cacher derrière son petit doigt. Et je peux dire ça peut-être parce que je serai un suceur vis-à-vis de notre invité de ce soir qui est Adrian Comeau, mais ce n'est pas le cas, il suffit de regarder les notes de Huntdown pour voir que le jeu est encensé de partout. Si vous êtes là, c'est que vous aimez ça aussi. Un excellent jeu d'arcade. Et donc, on va accueillir Adrian Comeau, qui est donc le scénariste du jeu. Hop. Hello, Adrian. How are you today? Good. How are you doing today? I'm good, thanks. So, just let me say hi to the chat. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fenecost. Bonsoir Monsieur X, who is a fan of Huntdown. So, that's cool. Et bonsoir tout le monde. C'est parti. Donc, on va parler de Huntdown ce soir. On va poser un certain nombre de questions à Adrian. Et bien sûr, vous serez aussi en mesure de poser vos questions. Donc, on va commencer avec quelques questions qui seront adressées sur Adrian personnellement. Et ensuite, on va enchaîner sur des questions sur le jeu et des questions sur le studio, Easy Trigger Games. Alors, il faut savoir que Adrian ne fait pas partie de Easy Trigger Games directement, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même le scénariste du jeu, même si Tommy Gustafson donc, est crédité aussi pour l'histoire. Et donc, on va voir comment ça s'est un petit peu déroulé. Donc, hello Adrian, could you please tell us more about you? Donc, pourrais-tu nous en dire plus sur toi? Say that one more time. Can you present yourself? Okay. My name is Adrian Comeau. I am a writer, most well known for doing a lot of the writing for Huntdown. I'm also an artist, an actor, as well as an SEO strategist, and a bunch of other things. Okay. So, what kind of projects have you been doing? I will just translate for people. Donc, en fait, Adrian est écrivain, il est aussi acteur. Et donc, voilà, en gros, c'est ça, il fait plein de choses. Et on va lui demander peut-être qu'est-ce qu'il a fait d'autre. So, what are your other references? What have you done? What kind of story did you write? Some books, maybe? Some acting? Just tell us, please. Yeah, I've written millions of McDonald's commercials. Okay. Hilarious, and did the casting and directing for those as well. If you ever saw any of the all-day breakfast McDonald's commercials, I did a bunch of those. I did a new script for a survival horror game called Forgotten Memories. They were planning on doing a remake. I don't know if that was canceled or not. But they did incorporate my script into the existing game, so the not remake version. I did a little bit of writing for Gatling Goat Studios' Traverser. I wrote Huntdown, and I wrote a novella called Rotary. You can buy that on Amazon. It is a... what did you say? Robbery? Rotary, yeah, like phones, rotary phones. Okay. Yeah. And it's like a comedy, horror, romance, novella. I like it. And aside from that, generally I do a lot of writing, games journalism, and general internet writing for websites, hotels, and other stuff that I don't get credited for. Okay. Can you just remind me the name of the games you've written for? I forgot them already. Forgotten Memories. Okay, Forgotten Memories. Right. Yeah, okay. And Traverser, Gatling Goat Studios. What studios? What studio? The second game. What studio? Oh, Traverser. For Traverser. Okay. Studios. Yeah. Okay. It's like a platformer game that came out about 10 years ago. Yeah. Ok, I will translate then. Donc, Adrian a réalisé un certain nombre de publicités pour McDonald's. Il les a écrites et réalisées lui-même. Donc, il y a ça déjà. Il a écrit aussi un roman qui s'appelle Rotary et qui est disponible sur Amazon, en anglais, forcément, puisque Adrian est canadien. Et bien sûr, il a écrit pour des jeux, à part Huntdown,
il a écrit un titre qui n'est pas encore sorti. Il se demande s'il n'a pas été annulé, qui est Forgotten Memories. Et donc, un jeu de plateforme pour Traverseur Studio. Donc, what was the name of the platformer game already? So most of those games came out on PC or mobile. Ok, I c'est sorti also sur just PC, did mobile. a tiny bit of writing for a game called Good Boy Galaxy, which came Good out. Boy Galaxy, right, all right. I see the game, yes. We Came out talked on Game about Boy that. Advance first, but I think it's also coming to Switch and PC as well. Good Boy Galaxy, yes, with the dog, right? Yeah, with the little dog. Avec un petit chien, un jeu avec un petit chien de plateforme, Good Boy Galaxy. Pas mal du tout, effectivement. Effectivement. All right. If you play through Good Boy Galaxy, you may see some Huntdown cameos in that game. Oh. Yeah. Intéressant. Donc, il dit que si vous chopez le jeu de plateforme Good Boy Galaxy, eh bien, il y a des caméos du lore de Huntdown dedans, donc très certainement des personnages. What can we see in Good Boy Galaxy? Maybe Huntdown characters? Yes, so without ruining too much, Okay. as you go through the game with the main character, you run into different enemies, and you will definitely run into all three of the protagonists from Huntdown. Ah, that's cool, that's cool. Donc, dans Good Boy Galaxy, vous pouvez tomber sur les ennemis de Huntdown, qui sont collecteurs, on va dire, et bien sûr les trois protagonistes de Huntdown, donc Anaconda, John Sawyer et Moman. Voilà. Donc c'est bon, on va avancer un petit peu. Can you please tell us about your video game background? What have you been playing? What is your favorite console? What are the games you loved maybe earlier in your life? Good question. Yeah, I mean, I guess I'm pretty old. I'm 42, so I started with arcades as well as the original Nintendo and pinball machines. So I think the first Nintendo game that I really got into was Gunsmoke by Capcom. Gunsmoke, okay. Yeah, that was one of my favorites. And ever since then, that whole idea of the shmup has been one of my genre favorites. But also big fan of Contra. As I grew older, I started loving other sort of Contra type games, running gun games like the Metal Slug series. Love survival horror, so Resident Evil, Silent Hill, so on and so forth. I even like Obscure and Obscure 2, as terrible as they are. My favorite console would have to be the Game Boy Advance. Okay. Specifically the SP. When that sucker came out, that was like the pinnacle of gaming for me. You know, the beautiful folding form factor and the fact that it had a backlight was just, brave new world for video games when that happened. Also, it has Metroid on it, so, you can't go wrong with that. Of course. Yeah. Ok, let me tell everything to people. Donc, alors, au niveau de son background jeu vidéo, donc Adrian a 42 ans et bien, une de ses grosses passions dans le jeu vidéo, c'est l'arcade. Donc, des jeux comme Gunsmoke de Capcom. Il aime particulièrement les shooters aussi, les shoot 'em up. Donc ça, grosse culture là-dessus. Il aime les survival horrors, donc bien sûr les Silent Hill, les Resident Evil, mais même les Obscure 1 et 2 qui sont ce qu'ils sont, mais qu'il aime malgré tout pour ce qu'il est. En termes de console, sa console préférée, c'est la GBA SP. Alors, il la trouve extrêmement stylée et il trouve que c'est bien le summum en fait du jeu portable en fait, on va dire la puissance donc de Nintendo. Alors, we already have some questions, so I'll go on with the questions from the chat. So they are asking about your last name, Comeau. Comeau. Yes, because it sounds French. So can you please? French. Yes, it's French. Okay. Yeah, French Canadian, but my family is originally from the south of France, and we migrated to Canada. So when I was young, I spoke French before English, and then my mother never let me speak French again, so I kind of lost it. But I can understand when other people speak French pretty well. Okay. Donc, yes.
That's it, ok. So, donc il est français d'origine, hein, sa famille vient du sud de la France, et donc malheureusement il parlait français quand il était plus petit, mais il a un peu tout parlé parce qu'apparemment sa mère lui a interdit de parler le français, quel dommage. Et donc à partir de là, eh bien c'est ça, ses origines sont françaises, donc vous avez tout trouvé. Donc oui, c'est en direct, John. Et donc another question. What is your favorite gang in the game? My favorite game? Oh, yes, gang. Out of any games, I would say my No, no, favorite. no, 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 no. In Huntdown, what gang do you prefer? Oh, Like what gang do I like Hoodlum Dolls, the Misconducts. Which one? Oh, that's a tough one. Because I had a hand in writing all of the bosses for all of them. So I think I have favorite bosses from different gangs more than I have favorite gangs. Okay, so just tell your favorite bosses. It's okay. Yeah, I don't want to say anything and make it sound too bad, but let's just say like the Heat Seekers probably has my most favorite bosses out of any gangs. The Misconducts is probably the most varied and interesting. I love that we got a lot of different voice actors to do the voices. It was very fun casting those fellas and ladies. Ok, donc ce qu'il dit, c'est que son gang préféré, c'est probablement les Hit Seekers, mais qu'il trouve que les Misconducts sont le gang le plus varié, avec le crew le plus varié du jeu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à dire But yeah, your favorite game was also a good question. Please tell us what is your favorite game. My favorite game is probably Mega Man 3. Mega Man 3, d'accord, Mega Man 3. Yeah, okay. Yeah. A big fan of Mega Man. I've always loved Mega Man ever since I was a kid. So I don't think I beat a single Mega Man game until I was around 12 years old. So it took me that long to beat one. But now I can beat most of them. So it's pretty good. Ok. Donc Mega Man 3 sur la NES. Ok. Now, can you please explain to us how have you been involved in this project? How did you meet Olaf Gustafsson in Easy Trigger Games? How did it happen? That's a very interesting question. So it happened a little bit by accident. They were being funded by the Square Enix Collective at the time. And if you watch any trailers for Huntdown back then, it was a much more simple game. I think it was intended to be a very small mobile game. And so when I saw it, I was just like, oh my God, it's like all of my favorite things shoved into a game. So I actually reached out to them, and I knew that they were European. I knew that English wasn't their first language. I had been living in Korea, and so I had been helping to write English scripts and English naturalization for several magazines and TV shows at that point. So I offered my services in naturalizing their script. And I sent them a copy of my book. They read it, and immediately they were like, yes, absolutely. But we need a lot more than naturalizing a script because we don't have a script. We have to write it. So, yeah. So 5 years later, we had a script written. And yeah, it was a fantastic experience. Ok, donc, alors, histoire très intéressante. Salut Job. Donc, comment ça s'est passé? En fait, eh bien, Adrian a contacté Easy Trigger Games, donc le studio suédois, pour leur proposer donc de faire une transcription de leur script, donc de leur histoire sur Huntdown, donc en anglais, puisqu'ils comme ils sont suédois, en fait, ils n'ont pas forcément un langage parfait en anglais, et donc pour les aider à être au poil et sans faute, eh bien, il a proposé ses services. Et donc, le studio lui a répondu que, ok, pas de souci. Le problème, c'est qu'on n'a pas de scénario. Et donc, il en a profité pour proposer ses services. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont mis à travailler ensemble. Alors, il a donné un autre élément qui est intéressant, c'est-à-dire que à la base, Huntdown avait été financé, enfin, en tout cas, Easy Trigger Games avait été financé par un fonds de Square Enix, et que le jeu, à la base, devait être bien moins ambitieux, parce que c'est vrai qu'il est poli de fou, et ça devait être un jeu mobile. Et si vous regardez les premiers trailers de Huntdown,
eh bien, c'est beaucoup plus basique que ce que c'est maintenant. Voilà. Okay. So now, can you please tell us what did you write exactly? Because Olaf Gustafsson is credited for the story. So, Yes. what did you do on a scenario standpoint in Huntdown? So the way to describe it is, you know that introductory scroll that happens at the very beginning of the game, and it tells you about the world that Huntdown exists in. Yep. So when I jumped on the project, that was essentially what Tommy had written. So he knew what the world looked like, and he knew, you know, the kind of environment that we were playing with. And from then forward, me and him worked closely together, and we wrote what you could refer to as like a lore Bible. So we wrote the history of the world, you know, how it is that they have analog technology instead of digital technology, and a lot of other like really intricate things that would not be in the game, but would help us with writing the game. And then we started writing the characters. And at that point, Tommy took more of his time towards doing a lot of pixel art and a lot of the scoring. And so that's when I started writing the actual dialogue, the script of the game itself, as well as the scenarios within each of the levels. So when you start a level to when you fight a boss, I wrote all of the events that happen, you know, in that space in between. Okay. As well as like the overall sort of where the story of the game goes, like, you know, the cutscenes. Yeah, exactly. The rising action, the ending of the game, and all of the dialogue in between. There were a couple other writers that helped with dialogue, because you probably know there's a lot of dialogue in the game, much more than any other run and gun game out there. I think that each character, playable character, has over 40 pages of dialogue. Just 40 pages. Stuff that they say, yeah. And they'll say different things in contexts, like different contexts. Okay, I'll translate everything and then I'll reply to you before asking another question. Donc, très, très intéressant. Donc, il nous explique que si Olaf Gustafsson, alors on va rappeler qui est Olaf Gustafsson. Alors, Olaf Gustafsson, c'est eh bien la tête de pipe, on va dire, de Easy Trigger Game. Donc, c'est lui qui a conçu Huntdown, en tout cas en termes de game design, mais c'est aussi lui qui a fait les musiques qui sont extraordinaires dans Huntdown. En fait, les musiques, c'est un truc de fou. Et donc, il en est venu avec l'idée de base, c'est-à-dire eh bien, un contexte futuriste réminiscent des années 80, mais après une troisième guerre mondiale où eh bien, des gangs ont pris le contrôle, on va dire, de la basse ville, mais tout est chapeauté par eh bien, les grandes entreprises qui ont supplanté les gouvernements. Donc ça, c'est le concept de Huntdown. Et donc, en fait, Adrian, lui, a donné en fait la substance du jeu, c'est-à-dire que à partir de là, il n'y avait rien de fait, et lui a écrit tous les dialogues pour les trois protagonistes, et il nous disait que ça faisait 40 pages de dialogue par protagoniste. Toutes les cutscenes sont écrites aussi par Adrian, et donc il a écrit aussi la fin du jeu. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le travail d'Adrian, en plus, on va dire, il y a un autre élément pour moi qui élève Huntdown au rang de chef-d'œuvre, c'est le doublage. Le doublage est incroyable dans Huntdown. Mais alors, le scénario, pour moi, ça élève Huntdown au niveau de Cyberpunk 2077. Alors, je sais que ça fait exagérer, mais j'ai envie de l'assumer. J'aime tellement ce jeu que j'ai envie de te dire que l'univers est tellement travaillé. Tout est tellement profond. Tous les personnages sont détaillés que ça en fait un univers incroyable. Donc, voilà. I just explained that what makes the worst of Huntdown is two things. First of all, it's an excellent game, but let's put it aside. Let's put that aside. What is incredible in Huntdown is the voice acting. The voice acting is incredible, and the scenario. So the way you developed the universe of Huntdown made it unforgettable. And I just said that for me, because I'm more keen to play this kind of game, I believe that Huntdown is at least as good as Cyberpunk 2077 in terms of lore. So that's what I said.
So even with the pixel art, there's just so much story in every single inch of the game. Like they really did an amazing job. And the music really sets the tone too. And Tommy composed the entire soundtrack, which I think is absolutely fantastic, except for the Twisted Sister song at the end. Ok, except les sœurs à la fin dans le gang des number one suspects. Salut City of the Walls. Donc, alors, yeah. I forgot what I wanted to ask, but I had an extra question. Something about the lore, something about it was about the lore. Yes. No, it's about that. Another advantage of Huntdown is the way it's comical. It's serious and in the same time, it's very funny to me. So, are you the one who came up with all those one-liners? Yeah. Yes, exactly. Those punchlines. One of the reasons why they really liked making me write a lot of the dialogue is because I am a film historian. It was my major in university, and I am I wouldn't say I'm a funny guy, but I like comedy, and I like injecting comedy into things, and so I love the idea of not just having one-liners, but putting in constant references to other video games, other movies, other pieces of media from the 80s and from the 90s, and even a few from the 70s. So I think by the time we finished, there's, aside from the obvious Easter eggs that are in the game, there's well over 1,000 references to other pieces of media tucked in the game, and most of them are funny. Yeah, it's pretty funny. We have to admit. Donc, en fait, je lui ai posé la question concernant les punchlines donc, dans Huntdown. Et donc, oui, c'est lui qui les a écrites. Et il nous disait qu'en fait, il est assez fan de comédie. Donc, les films drôles, quoi. Et donc, qu'à partir de là, en fait, il s'est mis un point d'honneur à mettre plein de références à plein de médias, donc les jeux vidéo, les films, etc. Donc, dans des punchlines dans le jeu. Et il faut dire que c'est aussi un des gros points forts du jeu. Voilà. Okay, so next question. Yes, something I want to ask you about. So the original concept. So you told me it's Olaf Gustafsson who came up with the original concept. I mean, being in an era after the Third World War, and now it's the sorry, I forgot the name. The big enterprises, I mean the corporate which are dominating the world with a lot of gangs fighting for the control of the crime. So did you modify that, or everything is from Gustaf Olafsson only? So there was a bit of modification that we had to do. The idea was simple enough that we wanted that kind of reference to RoboCop, like Alien, the Weyland-Yutani, that sort of like big corporation that literally will kill somebody in front of the media and still somehow manage to come up with an excuse for it so that they don't seem like bad guys. And in that kind of a world, we had like a Starship Troopers style, if you work for the company, you're a citizen. And if you don't work for the company, then you don't have any rights as a citizen. And from there, we sort of decided how the gangs functioned. And that was where I sort of stepped in and we started thinking about what the individual gangs were doing and what the purpose was. And so I was writing a lot of that. So how are they different from each other? What do they provide to the criminal world? Like, what is everybody has to have a function, like they're not just gangs. They don't just go around beating people up for money. Like they actually have a function just like in a company. And so part of my job was to make sure that these gangs made sense and that they all had something that they did, in order to survive outside of this, world of corporations. Ok. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est que, effectivement, Gustaf Olafsson donc a créé le concept de base. Il en est arrivé à dire qu'en fait, pour être citoyen, il fallait être employé par les corporations. Et après, en fait, ils se sont mis à écrire à deux
le reste du monde. Et le rôle d'Adrien, ça a été donc de rendre cohérent ce monde en lui donnant une infinité de détails. Et donc, il a creusé l'histoire, il a creusé en fait la manière dont ça se passe. On voit très clairement les références à des films comme Robocop et les films futuristes dans les cutscenes où vraiment on sent en fait la domination des corporations et l'organisation en fait des gangs pour contrôler le crime. Voilà. Donc, question suivante. All right. What do you think about the Huntdown context? I mean, being after the third World War, having those corporations controlling everything, do you think that that's where we are heading now in the real world? Do you think it has something that you can compare between the two universes? Well, one thing that we did want to do is that Huntdown is definitely an alternate history universe. Mm-hmm. So I had to think really hard. Why would we have like CRT TVs and like big giant chunky technology? And the solution that I came up with was that in 1957, Texas Instruments invented the world's first microchip. And if that hadn't been invented, we would have the same technology that we have today. It would just be analog instead of digital. And so in my history, he got shot and died in a bar fight a year prior to inventing the microchip. And that's why all the technology is still big and chunky. So by changing that one thing, we were able to explain why everything looks the way it looks. I don't necessarily think our world is headed in that direction, but there's certainly a lot of parallels. Like, you know, you have to admit that advertising, which I do work in advertising, so I know how it works, is very clever. And we buy information about people so that we know how they function and we know the kind of choices that they make. And, you know, there's a lot more observing of people than has ever happened in the past. So, you know, I can see that people as individuals are less and less likely to be actually individuals and more like the individuals that they've been made to be through the media that we consume. So in that sense, yeah, Huntdown could, in a way, become a type of future that we could see, you know, but a lot of other things could happen too, I'm sure. Okay, interesting. I will translate. Donc, je lui ai posé la question à savoir si le monde dans lequel évolue Huntdown, c'est-à-dire le monde contrôlé par les corporations à la place des gouvernements, la montée du crime, avait un parallèle possible avec notre réalité, avec la mondialisation, effectivement la paupérisation des gens. Et donc, il me dit que oui et non, parce que Huntdown est un univers alternatif, puisque, comme vous le savez, il est très réminiscent des années 80, même si c'est dans le futur, les gens utilisent encore des CRT, enfin des écrans cathodiques. Et donc, effectivement, il dit que les choses ont l'air d'aller dans le sens de Huntdown, parce que maintenant, on voit qu'il y a un contrôle des gens, qu'il y a aussi la collecte des informations des gens pour les commercialiser, et que tout ça fait que on est parti sur la trace du futur de Huntdown, mais que malgré tout, plein de choses peuvent arriver et changer le cours des choses, et donc on n'est pas forcé d'en arriver au point où ça en est dans Huntdown. Voilà. Now talking about books. About books, what have been your inspirations to write Huntdown? Oh, books! Oh my God! A few ones, not 100, please. Yeah. I read a lot of books. I think Patricia Highsmith. I don't know if you've heard of her, but she wrote The Talented Mr. Ripley, and her manner of writing and the type of characters that she writes are often, you know, sort of without emotion but hilarious characters that are kind of like sociopaths. And so I found her writing to be very influential on the way I wrote a lot of the characters. I'm also a big fan of Haruki Murakami, a Japanese writer, as well as some classic literature, Brave New World, 1984. A lot of that plays, you know, into Huntdown's lore and the world that exists around it.
Okay. Yeah. Okay. So can you please remind me the first name? It was Patricia Highsmith? Yeah, Patricia Highsmith. Highsmith, okay. And this was the talented Mr. The talented Mr. Ripley. She wrote a lot of books about the character Ripley. So Ripley's Game, The Boy Who Followed Ripley, Ripley Underwater. But the talented Mr. Ripley, they made a movie out of that one. So. Ok, ok. Yeah. Donc, en fait, il a été beaucoup influencé par les romans de Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley, en fait, donc, qui met en scène apparemment un sociopathe, et donc, du coup, ça l'a beaucoup, beaucoup influencé. Donc, après, il aime aussi eh bien, les livres de Murakami-san en termes de Japon. Il y a aussi Brave New World qui l'a pas mal influencé, ce genre de choses, en fait. Voilà. Donc, moi, ça ne me parle pas beaucoup, mais il y a peut-être des gens qui lisent des bouquins dans le chat, et donc ça peut leur parler. All right, ok. Donc, one in the chat, I saw that you were also an actor, they said. Do you do some acting too? No, I'm not really an actor. I'm more about a YouTuber, let's say, and I sometimes do some funny stuff. So it's just about that. I'm not acting very much. Somebody was bragging about you in the comments. But yeah, I make little scenes, but it's nothing special. So don't worry about that. I wonder if anybody watching right now can guess the influences for the three main characters. Like Anaconda, I think it's pretty obvious to me, like what her influences were. But I wonder if anybody could guess the three main influences for her off the top of their head. Okay, so let's ask them. So we are going to ask them. Donc en fait, maintenant, c'est à Adrien de vous poser une question. Il veut vous demander quelles sont les influences des personnages de Huntdown. Est-ce que vous êtes capable de dire de qui provient Tom Sawyer, pardon, je suis en train de trahir le truc, John Sawyer, Moman et Anaconda. Est-ce que vous êtes capable de retrouver les influences? Donc, let's salut Donrif. Let's give them time to answer this question. Just put your ideas in the comments and I'll tell you if you got it right. Ok, donc Stick de Geek qui demande est-ce qu'il y aura une suite à Huntdown? Mais t'inquiète pas mon pote, c'est prévu dans les questions et je connais déjà la réponse. Donc ensuite, so can you share anything about easy trigger games? Do you know how they started? Do you know what have been their hurdles, the difficulties, this kind of thing? Did they at some point thought that this was going to get cancelled? This kind of things. Yeah. Well, what happened was, again, we were funded originally by the Square Enix collective. The concept for the game, especially once I jumped on board, grew a lot. And so Tommy ended up making a deal with Coffee Stain Publishing. And so they bought Easy Trigger Games and became our publisher. Which gave us a lot more time to develop the game and a lot more room to make the game the bigger, more expansive things that we really wanted to put in it. And then Embracer bought Coffee Stain. And so, of course, we were worried because Embracer has been closing a lot of studios and much bigger studios than us. So there was that constant fear in the back of our heads that, one day we would just find out that we didn't exist anymore. But so far, Easy Trigger Games still exists. And they are still working on the next game after Huntdown. Unfortunately, I can't tell you what it is. But in a couple press releases, Coffee Stain did say that you would see more in the Huntdown universe in the future. So rest assured, there will be something. Great. Okay, so what was the question already? I forgot. Yes, the influences for the characters. As of now, no one answered about that. But I'll tell you one. I'll say that Anaconda
Her biggest influences are Kurt Russell from Okay. Yeah, Pam Grier, who's a very famous actor from a lot of blaxploitation movies, and then John Malkovich from the Ripley's Game movie based on Patricia Highsmith's book about Ripley. So a lot of the heroes were written very specifically to kind of not be heroes. They're just people doing a job, and they're not necessarily good people. But if you pay them to be, they can be good people. Donc, en fait, il nous a dit que, en fait, Anaconda donc était inspiré de Kurt Russell, de John Malkovich aussi. Donc, Kurt Russell pour New York 1997, notamment. Donc, Snake. Et donc, de quoi d'autre? What was the third influence for Anaconda? John Malkovich, Pam Grier, yes. Yeah. Et donc Pam Grier, qui a été donc la star d'un film de Tarantino. Je ne sais plus le titre, mais c'est celui où il y a aussi Robert De Niro. Got my Escape from New York watch on right now. Oh wow, stylish. I can see that. Wow. Yeah. Swag. Ok, all right. Et donc, eh bien, je vais faire venir un autre invité qui est Futuramax, qui parlera bien mieux anglais que moi et qui va nous aider à ce niveau-là. So I'm going to invite someone else who is speaking English way better than I am. So it will make things easier if you don't mind. Sounds good. Ok, so salut Hi there. Futuramax. Salut tout le monde. Hi. Salut. Donc, eh bien, Futuramax sera notre traducteur. Donc, Adrian nous a dit plein de choses juste avant, mais j'ai complètement oublié. Tu te souviens de quoi il nous parlait? Avant les influences des personnages? Ouais, avant Yes, Anaconda. Pam Grier was in Jackie Brown. Good. Indeed, Jackie Brown. and Foxy Brown to begin with, Yes, then Jackie yeah. Brown years after. Indeed. So, what were you talking about right before? We were talking about the influences that went into creating some of the characters in Huntdown. Ok. There you go. So that's indeed what you are talking about. Yeah, so Anaconda is like Snake Plissken, Pam Right. Grier, Yeah. the very specific John Malkovich from a movie called Ripley's Game. Ripley's Okay. Game. Ok. Yeah. So not Con Air. Non, Ripley's Game. No, not Con Air. Fair enough. Ok. Ah oui, ça y est, c'était ça. On parlait donc eh bien de Easy Trigger Game. Donc du coup, rien qu'avec ça, ça There you me go. rappelle donc ce qui a été dit. Donc par rapport à Easy Trigger Game, donc Adrian, can you please remind us just about Square Enix? So when Easy Trigger Games started, they have been financed by Square Enix, right? Correct, yes. That is when they started calling themselves Easy Trigger Games. Would have been right after they started working on Huntdown with Square Enix. Ok, donc je vais juste résumer eh bien, ce qui s'est passé pour Easy Trigger Games. Donc apparemment au départ ils étaient financés par Square Enix et Square Enix a fini par se retirer du projet. Donc Huntdown était un petit peu dans la merde et donc à partir de là en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont été rachetés par leur éditeur qui est Coffee Stain. Et donc du coup, Huntdown a pu continuer. Donc, eh bien, Huntdown était en tout cas en danger à ce moment-là. Et après, Coffee Stain a été racheté par Embracer. Et comme vous le savez, Embracer, ils ont viré énormément de studios, licencié énormément de gens. Et donc ça fait peur un petit peu à tout le monde. Et eh bien, il se trouve qu'ils ont eu de la chance. Ils n'ont pas touché à Easy Trigger Games. Et donc, I saw a question in the comments there, and yes. Not elevator actions, but elevator action returns was a huge influence on Huntdown. ok, donc en fait, par rapport à la question de Fennec Host, c'est Elevator Action Returns, donc eh bien le deuxième épisode sorti donc sur la carte mère Taito F3 a été une grosse influence pour Huntdown. Donc il y a assez peu de phases en ascenseur, mais c'est pas non plus ce qui caractérise le plus Elevator Action Returns. Donc un jeu qui est aussi sorti sur Sega Saturn. Voilà, donc qu'est-ce que je disais avant? J'ai encore oublié. Donc oui, c'était par rapport à Easy Trigger. Donc Easy Trigger qui est donc sur leur jeu suivant. Et donc ce qui est dit, et ça grille déjà une des questions, mais on la recausera, c'est que en fait, eh bien, ils en ont pas fini avec l'univers de Huntdown. C'est tout ce qu'il peut dire pour l'instant, mais on va le cuisiner un petit peu plus. Donc Futuramax, je te passe ma prochaine question. Et donc, alors
Ah oui, pose-lui celle-ci, parce que ça a été posé aussi dans le chat. Donc, quels sont ses films préférés des années 80-90 ? Parce qu'en fait, sur la question qui a été dans le chat, on a déjà répondu à une certaine partie. Donc, on va essayer de mettre eh bien, le curseur sur un truc un peu plus précis. Je t'en prie, Futuramax. So, Gemu and people in the chat would like to know what are your favorite movies from the 80s and 90s that could have been inspirations for Huntdown. No, your own inspirations. What do you like? Your own, sorry, your own inspirations. I would say that actually wearing a shirt for it, Streets of Fire, a rock and roll fable. This would have been a film by Walter Hill that came out, I believe, just after The Warriors, which is a pretty obvious inspiration on Huntdown. A lot of Walter Hill's movies. Godspeed, Speed Us Away, Streets on Fire. Yeah. It's also a movie where all of the music is, it's a musical and an action movie. Yep. And all of the music is intradiegetic, which means it exists in the story of the film. I believe it's the only filmed musical that functions that way. I can't think of any other musical where they're all aware of all the songs that are being sung at all time. Because maybe Rocky Horror, but I get what you mean. Yeah, maybe Rocky Horror, but then again, maybe not, because they'll sing what should be dialogue, but then they won't be like, "Hey, we just sang that," you know. they don't acknowledge that, you know. But in Streets of Fire, they're always acutely aware that people are singing. Yep. So I thought that was fascinating. Yeah, I would say films that I particularly love, Romeo's Bleeding with Gary Oldman, RoboCop, Starship Troopers. Yep. I'm a huge fan of horror movies, The Thing, Alien, Session 9, you know, all the way up to a lot of modern movies that are fantastic, like Anything for Jackson. So a lot of the more thinking man's horror, more so than, you know, the torture porn horror. But yeah, I love Jordan Peele's movies. I found even when he was doing Key and Peele, like the comedy show, and they were doing skits that were sort of making fun of movies, you could tell that he had such a deep knowledge of the tenets of film just from the way that they would make fun of them. If you've never seen the Hollywood sequel Doctor, where they talk about Gremlins 2. Gremlins 2, so good. Yeah, probably one of the most genius little bits of that is probably how it happened, or at least yeah. Yeah, I could go on. Mars Attacks, a lot of Tim Burton's films, Beetlejuice. Not sure if I'm excited or not for the new Beetlejuice movie, but we'll see. We'll see what happens. Yeah. Mad Max, fantastic. Yeah. And even movies that are kind of terrible but awesome, like Critters and Ghoulies and Critters, yeah. Puppet Master. Yeah. If you look at IMDb, you can actually see Critters and Ghoulies and Puppet Master props. Nice. Yeah. I got to work with Mark Rappaport, who did the puppeteering for Puppet Master, Child's Play, and Ed movies when I was Robert Pattinson's body double and stand-in for the movie The Lighthouse. So were you? Yeah, I got to puppeteer the one-eyed seagull for that movie. And so, yeah, as a thank you, he got my address and he sent me several original castings from the Blade puppet. So I have them on my Blade replica back there. Nice. Yeah. He was a really cool guy, too. It was the only person I was starstruck by. I was like, Willem Dafoe, yeah, he's pretty cool. Robert Pattinson, yeah, he's all right. And then I see Mark Rappaport, and I swear I was the only person who was getting starstruck over it. But, you know, he's got a very good body of work. That's all I can say. Yeah. Nice. Ok, donc vas-y, ça a été très long. Essaye de nous sortir ce dont tu te souviens. En gros, il aime énormément de films d'horreur et de science-fiction des années 80-90, dont Robocop, Starship Troopers. Il aime Beetlejuice, plus récemment les films de Jordan Peele, tout un tas d'inspirations comme ça, et même les films pas terribles de ces années-là, comme Critters, dont il a pu récupérer des accessoires grâce au fait qu'il a bossé sur The Lighthouse avec Robert Pattinson, et que il y avait, lui il s'en foutait, mais il y avait le marionnettiste
de Puppet Master et de Chucky, la poupée de sang et tout ça, qui bossaient sur le film, et il a pu comme ça nouer contact et récupérer des accessoires, des trucs de cette époque-là. Mais il n'est pas tant dans les trucs genre du torture porn, comme ils disent, c'est-à-dire Hostel, des trucs comme ça c'est pas son truc, c'est plus des trucs cérébraux d'horreur qui l'ont inspiré, comme The Thing, Alien, tout ça, les grands classiques de l'horreur des années 80 notamment. Okay, just sharing something about Critters. Critters has been a big influence on me because I really like the posters. The marketing of Critters with the drawings were just fantastic. What do you think of that? Do you think Critters had fantastic drawings? Critters? Yes. I love Critters. 1 to 3 is absolutely phenomenal. After that, like, you know, the little 10-minute web short ones that they just did just recently, and then the other movie that they did. I watched them, of course. Yeah, they're good. You know, for what it is, it was fine. But I definitely like have a very soft spot in my heart for Critters 1, 2, and 3 for sure, and even 4 a little bit. You know, as cheesy as they got, I think that I'm a big fan of Tales from the Crypt. And so I love the idea of just absolutely ridiculous sci-fi horror. And I can find something to enjoy in it when most people can't. So, I mean, Red Dwarf is one of my favorite TV shows. I don't know if you've ever seen that, but that's about as like low budget, ridiculous sci-fi as you can get. So. Good Spirit, anyway. Donc, vas-y, si tu veux, traduire. Oui, c'est ça. Donc, c'était par rapport à Critters. Il disait que, en fait, il avait adoré Critters 1 à 3 et en fait, il aime tout ce qui est ridicule dans cette horreur donc science-fiction. Tu veux reprendre et que ce qu'ils avaient fait récemment sur le web de Critters, c'était sympa, mais ça valait pas des trucs de l'époque. Il a dit qu'il aimait l'horreur science-fiction jusqu'au ridicule, comme les contes de la crypte. Ça, c'est vraiment un truc qui le branchait. Et le dernier truc. Je m'en souviens plus non plus. mais en tout cas, the computer without making it drop. You guys are actually sitting on a Tales from the Crypt pinball machine. Wow. Yeah. So cool. Right? So cool. Yeah. That's my camera prop. That's very nice. Yeah. So big fan. Donc vas-y, c'est un gros fan de Tales from the Crypt et sa caméra est sur un flipper des contes de la crypte, forcément. Ça c'est l'accessoire qui tue, quoi. Là, tout le monde qui a un flipper conte de la crypte chez lui. Ok, donc Dan Reef dit que je parle très bien anglais, mais j'ai la flemme. En fait, comme avant, j'avais un boulot où je parlais anglais tout le temps, il n'y avait pas de souci, mais là, je parle plus du tout anglais, donc j'ai du mal à parler, en fait. Après, j'ai pas de souci de compréhension. Donc, question suivante, donc je vais te la donner et tu vas nous dire, tu vas lui transmettre ça, comme ça, je ne parlerai pas en langage mongolien. Ok, donc maintenant, on va peut-être présenter un petit peu les 3 personnes les plus importantes de Easy Trigger Games, donc ceux qui ont fait Huntdown. So, Adrian, we are going to talk about the 3 most important persons in Easy Trigger Games, and I will just show portraits of them first for people to remember who they are, okay? So, let's go. Donc, donnez-moi 3 secondes. Le temps que je vous montre, donc, ça doit être par là, voilà. Donc, mais ça bouge tout seul, ça fait plaisir. Donc, hop, voilà. Donc là, vous voyez Olaf Gustafsson, on n'a fait que évoquer son nom. Donc, eh bien, cette personne, c'est la tête pensante de Easy Trigger Games. C'est lui qui est arrivé avec le concept de Huntdown. Donc, c'est lui qui a, imaginé le game design. Et c'est aussi lui qui a fait les musiques. Et donc, vous pouvez comprendre que forcément, c'est la personne la plus centrale de Huntdown parce que c'est le réalisateur du jeu. Et derrière, on a d'autres personnes importantes. Comme cette personne qui est juste le programmeur principal du jeu, puisqu'il s'agit de Andreas Renberg. Andreas Renberg, qui est celui qui est derrière le code. Il n'est pas tout seul dans Easy Trigger Games à coder. Mais en tout cas, c'est lui qui a fait les petites lignes de code. Et donc, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler
de cette personne hein, qui n'est nul autre que eh bien, le pixel artiste, celui qui a tout dessiné et qui s'appelle Marcus Gerner. Voilà. Donc, c'était au moins pour que vous ayez eh bien, une petite idée des gens qui ont fait eh bien, ce Huntdown. Et donc, let's talk about them. Have you been any contact with Marcus? Olaf, of course, you've been in touch with him, but what about donc, the programmer? Yes, Andreas. So Olaf, I call him Tommy, but yeah, I've been in contact quite a bit with all three of them during the entire development of the game, and afterwards, I would say that you're correct in assuming that those three people are probably the most integral to Huntdown being what it is today. I would say Andreas and Tommy did, and Marcus did some incredible pixel art, especially Andreas and Marcus. Tommy would do that, but he was also directing, he was also composing. He was basically wearing a lot of hats when it came to, you know, getting the game out the door. So yeah, it was his and Andreas' original vision that got the game idea in front of Square Enix. So it was those two that started Easy Trigger Games. Yeah. So I would say that it wouldn't be anything like it is today if those three people did not exist. Probably wouldn't even exist. So yeah. Ok, bah Futuramax, je te laisse les rênes. Ben, c'est surtout donc Olaf qui l'appelle Tommy. Why do you call Olaf Tommy? He just goes by Tommy. That's what he's always Okay. Yeah. Ok, donc c'est Olaf que tout le monde surnomme Tommy, qui se fait appeler Tommy, qui a dirigé le jeu principalement. Au cœur du jeu et du pixel art, il y avait lui et Andreas, et c'est surtout Andreas qui s'en est occupé parce que forcément Tommy dirigeait le jeu, il n'avait pas que ça à foutre, c'est assez logique. Et c'est grâce à eux que le projet a pu décoller chez Square Enix au départ, malgré les péripéties que Comeau a expliquées tout à l'heure avec les récupérations par d'autres éditeurs, mais c'est ça qui les a fait remarquer parce que c'est eux qui ont créé le cœur solide de ce qu'allait devenir le jeu. Ok, ouais, et donc, bon, bah, en fait, il dit aussi qu'il reconnaît la patte incroyable du pixel art et que Andreas est très doué pour coder, quoi. Donc, Ouais. Le pixel art fait par monsieur Gerner, Marcus Gerner. Voilà. Donc, oui, bah, écoute, je crois qu'on a tout dit hein, sur ça. Do you know on what games Olaf or Tommy, if you will, has been working before founding Easy Trigger Games? I know that there was a game that Tommy and Andreas, I think Andreas especially, had both worked on that had quite a cult following. I forget the name of it though, but we used to get a lot of emails from fans of that game asking if there would be a sequel. But for the life of me, I can't remember what it is. Oh, okay. Yeah, unfortunately. It was one of those things where because I was social media manager as well as a writer, I would write and read hundreds upon hundreds of emails like in the span of a week, as well as like social media posts. So sadly, I don't have that particular game at the tip of my tongue. If I had known you were going to ask, I probably would have Googled it. Yeah. I'm sorry. They do like it a lot. That's for sure. So to this very day, people are asking them to do a sequel to it. So yeah, it's nothing like Huntdown. I'll tell you that. Okay. I think they said at some point what it was, but I forgot. Je te laisse traduire, Futuramax. Ben sur quel jeu ils ont travaillé avant? Ouais. Donc c'est bien ça, mais c'est un jeu qui leur a beaucoup plu, qui leur a pris du temps, sur lequel il était community manager et dont il ne se souvient plus du titre. Donc c'est votre mission maintenant, le chat, c'est à vous de nous dire
quel est le titre de ce putain de jeu dont on parle, sur lequel ils ont bossé avant, qui était vachement bien, mais qui n'avait rien à voir avec Huntdown, parce qu'on fait bosser le chat ce soir aussi. Oui, tout à fait. Donc, il faudrait que vous alliez regarder, en fait, sur Moby Games, qu'est-ce qu'a fait Olaf Gustafsson, donc, qui s'appelle aussi Tommy Gustafsson. Hein. Vous pouvez peut-être trouver son nom avec Tommy, avec 2 M. Et donc l'autre, c'est Andreas Renberg. Je vais l'écrire dans le chat. Andreas Renberg. Et donc, parce qu'on est curieux, on aimerait savoir ce qu'ils ont fait avant, parce qu'apparemment, en fait, ce qu'il disait, Adrian, c'est qu'il recevait énormément de courriers, de mails, en fait, hein, pas de lettres, de mails, parce qu'en tant que scénariste, eh bien, il en traitait. Et plein de gens demandaient, comme tu disais, Futuramax, s'il allait avoir une suite au jeu qu'il a fait avant, mais qui doit être la propriété d'un autre éditeur. Donc voilà. Non, je pense pas que ce soit Broforce, parce que Broforce, c'est sud-africain. Yeah. C'est pas Broforce. It's the only game I know of that actually has Tank Girl as a playable character, who I also love. Yeah. I don't know if they paid for her likeness, since they did change all the characters just enough. But yeah, I have looked high and low and cannot find Tank Girl in any other game. So if you ever want to play a Tank Girl game, there you go. Broforce. Cool. Vas-y, traduis-nous ça si tu veux bien. Et a dit que Broforce, c'est le seul jeu qu'ils connaissent où il y avait Tank Girl, donc le perso de Jamie Hewlett, qu'on connaît comme étant le dessinateur de Gorillaz, le groupe aussi. Et donc voilà, c'était censé avoir été changé pour des raisons légales, parce qu'ils n'avaient pas le droit de mettre le personnage directement, mais on la reconnaît encore suffisamment. Donc pour les fans de Tank Girl, jouer à Broforce, apparemment, c'est un des personnages dedans. Mais c'est pas le jeu développé avant par Olaf Gustafsson, ça on n'a toujours pas trouvé. On nous propose is it Ultra Core? Which was a Mega Drive game, Genesis game. Ultra Core is a Genesis game. Maybe. Okay. I would have to get out my phone and have a look. Yeah, because yeah. Oh, there we go. Yeah. Alors apparemment, Don Reef nous dit qu'il bossait chez Starbreeze. Donc si vous avez moyen de trouver les jeux. Alors DJing qui nous dit Ultra Core, mais je sais pas pourquoi il nous dit ça. Alors Ultra Core, c'était un jeu Mega Drive qui est jamais sorti à l'époque et qui a fini par être repris dans les années quoi, au début des années 2020, je crois, de souvenir, ou fin des années 2010, pour ressortir chez Strictly Limited Games, entre autres, en version physique. Et donc, je ne sais pas s'il a bossé dessus. Il me semble que Ultra Core, c'est développé par un studio anglais à la base. Mais je ne suis pas certain. Donc, ça m'étonnerait que ce soit Tommy Gustafsson ou Olaf Gustafsson. OK. All right. So, let's go on with the next question. Still about Tommy. I am sorry about that. I'm asking a lot of Tommy's questions. As much as you want about Tommy, I'm happy to answer. Okay, good. Thanks. You're so kind. So, what about his influences? Do you know what kind of games he likes? Does he like Speedball 2? Speedball 2 is something that could also be an influence for Mr. Marcus Gerner, the pixel artist, because when we see the cutscenes, I can't fathom not to think about Speedball 2. So do you know if this has been an influence? I think the visuals there were definitely influenced by that and the kind of Sega Genesis cutscenes in general, the Mega Drive console specifically. If you watch a lot of the games on there, the cutscenes are very much like the way we did them in Huntdown. I know that the taking cover mechanic, a lot of people think that is from Blackthorn, but it's actually from a different game. I'm trying to remember what it's called, and it's one of Tommy and Andres' favorite games. And it's like some kind of a mercenary game, and it's not even that good, but it does have that mechanic, which is really good. So, so it's a lot of the influences for a lot of the mechanics come from places you wouldn't even necessarily guess, because the game itself might not be entirely great, but they did see the value in that one mechanic and how it would work in Huntdown overall. Ok, est-ce que tu veux traduire? Il dit que dans les influences, il y avait Spielberg 2 notamment, il y avait un jeu les gens croient que ça vient de Blackthorn, le mécanisme pour se mettre à couvert, le mécanisme, alors que pas du tout.
ça venait d'un jeu de mercenaires dont il se rappelle plus du titre, qui était un jeu en 2D, qui était pas un bon jeu, mais où la mécanique était très sympa et que c'est comme ça qu'ils l'ont implémenté dans le jeu, en s'inspirant de celui-là. Mais celui-là non plus, il n'a plus le titre. C'est la soirée, on n'a plus les titres. Voilà, faites les sous-titres vous-même. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est pas grave. Et il a dit aussi que les cutscenes étaient très inspirés de la Mega Drive. Et c'est vrai que maintenant qu'il le dit, le rendu, le grain du pixel art fait très Mega Drive. Et il dit aussi que probablement Speedball 2 est une influence donc de Huntdown. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Donc le pixel artiste des Bitmap Brothers était Dan Malone. Voilà. J'ai une question, je peux la poser ? Bien sûr, bien sûr. Je vais la poser d'abord en français, parce que j'aimerais savoir pourquoi il y a un arrière-plan avec les voitures volantes, ce côté très SF, années 80, Blade Runner et tout ça, et tous les films où il y a des voitures volantes et compagnie, et les grands immeubles, et j'aimerais savoir s'il a eu une part d'inspiration là-dedans ou si c'était uniquement les graphistes. D'accord. I would like to know regarding the backgrounds, where you are in the game, you have flying cars and very high towers, very 80s sci-fi like Blade Runner and such. Did you have some input into that, or was it just from the graphics guy, or was it from the universe you wrote? I'm curious about that. So within the stages in particular, my job was to write the scenarios. So from the moment you enter the stage to the moment you finish the boss fight, it's like you can't just run and get there and beat them. So things have to happen to keep it interesting, and that was my job. So maybe I didn't necessarily say, oh, put a card here, put a building here. I would say Marcus was mainly responsible for that kind of beauty and that kind of integration. And you can see a lot of his influences playing in there, especially when I think there's 6 different places in the game where you can find a scene from a movie. So you can actually go and find that moment from Blade Runner when he's like holding on to Roy Batty, you know, the tears in the rain moment. And you can find Gizmo from Gremlins and, what are the other ones? The Running Man, Escape from New York, another Escape from New York, and Akira. Yep. Love them. Anyway, but yeah, so basically anything that happens within the stage, any set piece, those were things that I wrote. And cool. So that would require a lot of custom art to be made, you know, in order for those set pieces to work out. Indeed. Yeah. Indeed. Donc, il dit que pour lui, il était vraiment en charge d'écrire l'histoire du début à la fin du niveau. C'est pas lui qui a fait les graphismes, donc c'est Marcus qui, lui, avait eu les inspirations dont j'ai parlé, mais que par contre, on peut trouver des scènes de films dans le jeu, comme une scène de Blade Runner, celle de la fin avec les larmes sous la pluie. On peut trouver des scènes de New York 1997, on peut trouver Gizmo, on peut trouver il y a une référence à Akira, et que tout ça, c'est lui qui l'avait écrit dans le scénario, et qu'après, le graphiste avait dû créer tous les assets nécessaires à la création de ces scènes-là pour qu'elles puissent être implémentées dans le jeu. Donc ça fait encore tout un tas d'inspirations de cette époque. And the only one of those that I wrote was the Escape from New York one, where you run into Snake and he gives you his, his Mac 10. He lands in the little glider. And then if you're playing as Anaconda, who is sort of influenced by Snake Plissken, she'll make fun of him a little bit. And then, so. Et là, il faisait référence à une scène qu'il a écrite inspirée de New York 1997, quand il débarque avec son flingue Mac 10 et son comment ça s'appelle, deltaplane, et que si on joue avec Anaconda, qui est notamment inspirée de Snake Plissken, elle se fout un peu de sa gueule à ce moment-là. Voilà. Ok, bah écoute, intéressant. Donc on sait toujours pas les jeux dans pour lesquels ont travaillé Olaf Gustafsson, mais c'est pas grave. Non, bah We cannot find the name of the game Olaf has worked on before. Oh. It's still a mystery. Oh, pourquoi vous allez pas sur Wikipédia, les gens? Il se passe quoi? Il y a plus Internet? Bah, je sais pas, il y aura peut-être pas une page Wikipédia sur Olaf Gustafsson. Oui, non, wiki tout court. Sinon, le wiki de Huntdown, il y aura forcément. Bah, je pense plutôt sur Moby Games, mais aussi, mais c'est. Bref, bon. C'est pas pour rien que vous êtes bénévole, les gars. Sortez-vous les doigts du cul.
Voilà, alors maintenant on maltraite le public, c'est comme ça que ça se passe sur Life is a Video Game. Voilà. Non mais, voilà, vous devriez nous remercier les mecs. Voilà. Enfin. Alors, donc la suite. Do you have some more anecdotes about Huntdown, the way you worked, the difficulties you encountered, what else? I don't know, any stories you could share with us about Huntdown, but please, just tell us one and then make a pause so we can translate it to people and then you'll be able to keep on. Okay. One good anecdote, I think, is when they brought me on as the writer, I really thought at first that I was just going to be doing a little bit of naturalization to the script and sort of making sure that things that, in Sweden aren't necessarily offensive, but are offensive over here in North America were things that didn't make it into the game. For instance, a huge influence was the Warriors. And in the movie The Warriors, you have a gang that is made entirely of people of color, and they all know kind of kung fu. But that wouldn't fly today. We couldn't really do that because, you would have had these people running around shooting nothing but people of color. So I had to bring that up because that kind of racism just doesn't really exist outside of North America, and be like, yeah, we really need some ethnic diversity within this gang. And little things like that, just to make sure that we didn't accidentally offend anybody. And that was, as far as I knew, that was going to be the extent of my input. So when it turned out that about 85% of the game still needed to be written, I was quite excited. But at the same time, me and Tommy, we don't have different visions, but we did butt heads a lot. We did argue a lot, especially when it came to him wanting me to write so much dialogue. And it's probably one of the best parts of the game. Yeah. But I did not understand at first, knowing the history of the genre and the fact that most of the time there's no dialogue. So I'm just like, is this going to get boring hearing the same thing over and over again? And that's when we sort of met in the middle by agreeing to write so much dialogue that you can play the game like 5 times and probably not hear everything that there is to hear in terms of what the characters say. So that's how we managed to avoid that pitfall, and that's how I managed to agree with Tommy about implementing that kind of dialogue. But also it was very hard to do the casting because we had tons and tons of voiced actors within the game as well. Like the main characters, as I said, had about 40 pages of script each just for what they would say. But you had all these little gang members and the bosses, and they all had unique dialogue for fighting different characters, unique dialogue for having certain things done to them by different characters, and so on and so forth. It was a lot. It was basically like this huge graph that was like, if you do this, then, these dialogue options present themselves. If you're playing 2-player, then these dialogue options present themselves. If one player shoots a grenade and the other player hits it with a hockey stick, these dialogue options. So, and they will interact when 2 players do things that bounce off of one another. If you kick a guy into a pit, he's got like 10 different things that each of the characters will say, about how hilarious it is to kick somebody into a pit. Hold on. Maybe we'll translate a bit of what you said because we tend to forget things. So we don't want to forget things. So we will ask you again about all the details. I mean, all the lines people say in the game when they are in this kind of situation. Mais revenons déjà sur ce qui a été dit au début, et notamment, ça commençait avec la diversité plus ou moins dans le jeu. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant, et notamment par rapport au discours qu'on a sur la chaîne, où on explique que, en fait, une certaine idéologie se force dans les jeux vidéo. Alors, est-ce que tu veux bien nous traduire ça, mon cher futur Max ? Oui, alors, au début,
Il est arrivé sur le jeu quand il y avait que 15% de scénario écrit, et il y avait comme anecdote le truc amusant qu'il y avait une scène inspirée de The Warriors. Et The Warriors, c'est le film de la fin des années 70 à New York, où il y a des gangs qui se bastonnent et qui sont entièrement noirs ou latinos ou trucs comme ça, où il n'y a pas de blanc, ou alors c'est des gangs entièrement blancs. Enfin, le machin, c'est bien de l'époque, et qui disait ça passait à l'époque, ça passerait plus du tout maintenant en Amérique du Nord, alors qu'en Suède, ils ont écrit le truc, on fait un hommage à The Warriors, on respecte le truc. Lui, en tant que Canadien, il a fait ouais, non, de nos jours en Amérique, on est obligé de rajouter de la diversité dans le gang et tout ça, sinon ça va pas passer. De nos jours, on va se faire censurer, les gens vont gueuler, ça va pas être terrible. J'avais bien compris, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, Tout à fait, non. ouais. Et ensuite et là ça n'a rien à voir, mais que comme il est arrivé et qu'il y avait encore 85% du scénario à écrire, il a notamment écrit énormément de dialogues, et chaque personnage, par exemple, a 40 pages de dialogue chacun, ce qui pour un jeu d'action est très rare. Ça, c'est sans compter les boss, les ennemis, et les interactions qu'on peut avoir avec eux, et qu'on peut avoir en multijoueur aussi, parce que si un joueur jette une grenade et qu'un autre le tape avec sa crosse de hockey, ça fait un dialogue spécial, et que des trucs comme ça, et que ça faisait un graphique géant avec toutes les variations de si on fait ceci, il se passe ceci et cela et ainsi de suite, et que c'était un truc de fou à gérer, parce que dans un jeu d'action comme ça, au début il s'est dit mais pourquoi je me ferais chier à écrire autant de dialogues, ça passera jamais dans le jeu, ce sera répété, et c'est pour ça qu'ils sont pas mal confrontés avec Olaf / Tommy, parce que il disait mais pourquoi j'écrirais autant dans un jeu d'action, d'habitude c'est les guns qui parlent, il y a du silence, pas de trucs comme ça, avant qu'ils comprennent en se mettant d'accord avec Olaf que ça allait être tout au long du jeu, que les ennemis, que les NPC, même les petits ennemis, auraient des dialogues, des trucs comme ça, qui auraient des jeux de mots tout le temps, des blagues, des machins, et donc que ce serait un jeu de ce style, mais avec beaucoup plus de dialogues qu'il y a dans ce genre de jeu d'habitude. Oui, parce que j'avais oublié de le mentionner au début, mais ça me revient maintenant. Faut dire que Adrian est aussi extrêmement fan de Run and Gun, et donc de Metal Slug, Contra, etc. Donc effectivement, il ne voyait pas l'intérêt de ces dialogues dans Huntdown, mais en fait, ça a été tellement bien intégré que ça en fait un jeu d'une richesse hallucinante. So, do you have some other lines or situations where you have extra dialogues that you can share with us? Oh gosh, I would probably have to find it on my computer. Oh, yeah, of course. You I can't think remember. that at the end of the day, we actually used almost everything that we wrote, unless it was decided that it was offensive and unusable. It made it into the game. So Yeah, sure. yeah, that's why we even had a couple extra writers within the last few months, was because we wanted more. And we already had a lot. We just wanted more. So we wanted more options, more variables, more things for these characters to say. Probably the thing that I'm most proud of, anecdotally, is that if you look at the trailer from the old Square Enix Collective for Huntdown, you'll see that Anaconda looks very different than she currently does, and Moman doesn't exist. I don't believe so, anyway. And so I got to redesign those two characters to really make them unique, which would allow them to have very unique dialogue from one another. So their personalities are very, very different. And so you can actually see very visually, Anaconda now has a shorter leather jacket. She's got a big Pam Grier afro. Her eye patch is a lot more sort of prominent. So her influences are quite visible on her person, right? We gave her the camo pants to match Snake Plissken. And for Moman, I actually wanted them to be non-binary because they are a robot. Yeah. They don't actually have a sex. But because Moman is the name, the sort of, what would you call it? Grim Reaper. It's like another word, Grim Reaper. But that kind of ruined the non-binary aspect of the character because people would immediately associate them with a man. And so at that point, we just kind of gave up and we got him a male voice actor. But the original idea was simply that, and I think in the game often they refer to themselves as like I or they or in the third person. But that intent kind of got lost a little bit, unfortunately. But
But it does allow for, each character has their own sort of motivations and things that make them react very, very differently. Momans is that, much like John Malkovich in the Ripley movie, he's a complete sociopath because he just simply has no empathy for living things. And you can see Anaconda very much reflects the best of Pam Grier and Snake Plissken. And then with, why am I forgetting his name? John Sawyer. John Sawyer. Yes. He's pretty much like every detective you've ever seen, mixed with like RoboCop and the movie Soldier, and like a lot of those hero but on the cusp of an anti-hero. Like, he's done it for so long that he's very jaded to the idea that he's actually going to save anybody in the end, which made them all very interesting to write for. So ultimately I'm happy that Tommy really pushed for that, because the game ended up being a wonderful showcase for my writing. And so it's a masterpiece. Trying to work on a new game, of which I'm working on a couple, but I can't say because I'm under NDA. They could be like, oh yeah, the dialogue in that was really great. You need look no further than a lot of the reviews where they're just like, oh, the one-liners just keep coming, yada, yada, yada. So I'm very proud of that. And I'm glad that it worked out, and people liked it, because it could have just as easily been something that people were very annoyed by. So it was a big risk, but it's one that paid off in the end. But the game has great action and gameplay and everything, but the dialogue doesn't interfere with that. No. Yeah. So that's one of the great successes. Yes, yeah, indeed, it feels natural. It could have, though. That was Indeed. my worry. It was a risky choice, and so it's just one of those things where you just do your very, very best and hope that it was a good choice in the end. And I think ultimately it was a good choice. Like, Huntdown reviewed pretty well. I think most people like it, so I couldn't be happier. I think more people could play it. Unfortunately, it's hard to get an indie game out there so that enough people actually get it in their hands. But if we're just going by reviews, I think if you just look at the Metacritic for Switch, it's the 10th best rated game on Switch. So only 9 games the entire year did better than Huntdown. Just hold on. We have to translate a bit because we are keeping on forgetting what you said, and we can't pass it to It's a bit much. It's like 5 minutes. Okay, donc moi, it was a big risk, and we're very happy that it paid off. All that Worth it. Definitely worth it. Very, very worth it. Yeah. Before traducing, what we can say about Huntdown is, usually this kind of game, it's not an over success commercially, but in the time, it will reach the status of masterpiece. I always use this kind of example about Castlevania Symphony of the Night. Do you know this game? Castlevania Symphony of the Night. It's a failure in terms of sales. It didn't sell at all. And in the time, it is considered as a masterpiece. And I think Huntdown will reach this status. So just hold on. Yeah, I mean, a lot of games, like if you look even in that genre itself, you have like Advanced Guardian Heroes, Contra 4 on the DS. At the time, people were like, it's all right. But now we look back and we're like, holy shit, yeah, that was probably one of the best Contra games ever made. Advanced Guardian Heroes is legendary at this point. So, the time changes and we realize the value in things, and it's because they stay and they have that staying power. So hopefully, Huntdown carries that with it too. I really hope that in 10 years, people are still asking me about it, because I'm incredibly proud of the work that I did on it and the work that everybody did on it. Ok, we need to translate. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit et après, on revient en arrière. Donc, ce que je disais, c'était que Huntdown atteindra donc un statut de chef-d'œuvre et sera reconnu par tout le monde d'ici quelques années, parce qu'en fait, il y a toujours du temps entre la sortie et la sortie commerciale sur une licence qui n'est pas forcément connue. Eh bien, en fait, ça ne marche pas forcément très fort. C'est ce qui s'était passé avec Symphony of the Night, qui est considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre.
pour beaucoup le meilleur Castlevania, mais qui a été un échec commercial à sa sortie en 97, je crois. Et donc, pour moi, Huntdown va atteindre ce statut. Et donc, sur ce qui a été dit, si on remonte très très loin dans le temps, ah oui, lui avait répondu aussi que Contra 4 et Guardian Heroes étaient passés Guardian Heroes Advance sur GBA. Ouais, Guardian Heroes Advance, effectivement, étaient passés par ça, c'est-à-dire que ils étaient passés complètement inaperçus, enfin peut-être moins pour Contra 4, mais que c'est qu'avec le temps que les gens ont appris à les apprécier. Et c'est vrai que Contra 4 était difficile, donc à partir de là, sur DS, un jeu difficile, les gens n'y passent pas forcément trop de temps, et avec le temps, avec les gens qui creusent, eh bien, ce sont des jeux qui sont maintenant encensés, voilà. Ce qui avait été dit loin dans le temps, il avait dit aussi que en fait, quasiment tous les dialogues étaient dans le jeu, tout son travail se retrouve dans le jeu, mais que malgré tout, ils avaient embauché une aide à la fin sur le scénario pour récupérer un petit peu les coquilles, ajouter une nouvelle vision pour peut-être encore essayer d'enrichir le lore. Et aussi, tout ce qui n'a pas été dans le jeu, c'est le contenu un petit peu offensant, on va dire, qui n'aurait pas été correct. C'est les seules choses qui ne sont pas dans le jeu. Et après, j'ai un peu oublié. Est-ce que toi, tu te souviens de choses? Moi, je me souviens, et ça m'étonne que tu n'aies pas relevé pour en parler. Au départ, les personnages étaient censés être écrits comme non-binaires. Oui, non, c'est Moman surtout, apparemment. Non, c'est Moman qui a empêché, parce que le Grim Reaper, en anglais, c'est ce qu'on appelle la faucheuse. Voilà. Ouais. Chez nous, la faucheuse, c'est une meuf. Chez eux, Grim Reaper, c'est un mec. Et donc, à partir du moment où tu avais un perso qui incarnait la mort, c'était genré directement. Il pouvait pas, mais qu'à la base, il voulait employer les pronoms qu'il fallait pour faire des personnages non binaires comme ça, mais que ça n'a pas pu se faire. Je pense pas que ça a changé grand-chose à la qualité du jeu, personnellement, mais... D'accord. Yeah. Another two games that come to mind, and I have to mention them because I love them both, is Drill Dozer by that game company. Seriously underrated, but I think now people are learning to appreciate it, but they'll never get to make a sequel because they just have to keep making Pokemon games. But I would love to see a Drill Dozer 2 someday. And then all of the Boktai games, which Boktai, okay. I think people just didn't want to touch because of the necessity for sunlight in order to finish the game. But if you actually took the time to play them, they're basically the best of Metal Gear and Zelda crammed into an isometric 2D game, and just pure genius. So it's so sad that not enough people have played them. But I think in time, once enough people learn that there's a mod that you can play the game without the sun, it'll get its following. Indeed. Yeah. Alors, est-ce que tu veux traduire? Oui. Que dans les jeux récents, il y a notamment, enfin dans les jeux qui n'ont pas pu avoir de suite, qui n'ont jamais eu la reconnaissance qu'ils devaient. Il citait Drill Dozer de That Game Company, qui depuis fait des jeux Pokémon, et donc il n'y aura jamais de suite à Drill Dozer, et c'est bien dommage parce que c'était un jeu... Drill Dozer is fantastique. J'adore ce jeu. C'est un jeu que j'ai pas dans ma collection. Il n'existe pas en version européenne. Il existe au Japon et aux États-Unis, mais je rêve de l'avoir. Drill Dozer, énorme, sur Game Boy Advance. Et donc l'absence de reconnaissance faisait que c'était dommage, et que les jeux Boktai aussi, notamment avec le fait qu'il fallait utiliser la lumière du soleil, plein de gens étaient passés à côté, mais que les gens... Ouais, il y avait un capteur pour la lumière du soleil, mais que les gens savaient pas forcément que maintenant il y avait une mode du jeu disponible sur Internet pour y jouer sans avoir besoin de lumière solaire, et que il aura justement sa place au soleil un jour, l'espère-t-il, parce que c'est un putain de jeu, mais qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur, sans doute à cause de ce détail de gameplay. C'est deux, oui, pardon, c'est les deux Boktai. Yeah, if you haven't played Boktai, go play it. Somebody asked, how many secrets are in all 40 levels of the game? Ooh. So maybe not in all 40 levels, because a lot of the secrets are attached to dialogue, as well as like in the game. So, and I said it earlier, but I'll say it again. There are well over 1,000 references and Easter eggs and jokes that reference other things contained within the game. If you can find them all, I will be very impressed. You would have to hear all the dialogue alone just to get all of those. But I think a couple people made YouTube compilations of all of the character dialogue. Yep. So that could definitely help you. If you go onto the Huntdown or Easy Trigger
Discord. There are a few active conversations where people are trying to find them all. So, yeah. Donc, il dit qu'il y a plus de 1000 références, notamment au travers des dialogues dans le jeu. Donc, à plein de jeux et de films, et qui serait très impressionné si quelqu'un arrivait à les trouver toutes, mais qu'il y a des compiles sur YouTube de dialogues qui permettent déjà d'en avoir pas mal, et que si on va sur le Discord de l'éditeur, il y a des gens qui discutent aussi pour se partager les infos, pour essayer de toutes les trouver, parce qu'il y en a vraiment des tonnes. Plus de 1000, c'est beaucoup. Yeah, and yes, there are 6 diorama secrets where you can go and find Gizmo or, Blade Runner, Akira, etc., etc. Those are just one type of secret, and then there's many others. Ah, ok, donc il y a différents types de secrets, d'accord. Oui, il y a aussi les 6 diorama, donc, qui font référence à Blade Runner, à Gremlins, à Akira, qu'on peut, 6 scènes comme ça, secrètes, qu'on peut trouver dans le jeu aussi. Donc il y a beaucoup plus de secrets. Donc ça, c'est l'info du truc. Et il disait aussi qu'il y avait des YouTubers qui avaient compilé les choses. Donc on peut trouver aussi sur YouTube ces secrets. Voilà. Et apparemment, il y en a énormément. Ok. Et j'avais une question à propos de l'inspiration, parce qu'on a parlé des inspirations de Anaconda et de John Sawyer, mais Moman, on a parlé de la mort, mais, attends, mais pas des autres. C'était quoi déjà les inspirations de John Sawyer? J'ai oublié. John Sawyer, c'était Robocop et Soldier. D'accord. Et tous les espèces d'anti-héros, le mec est là depuis tellement de temps, il fait ça depuis tellement de temps, il est un peu devenu blasé de son boulot. C'est ça. So I'd be curious to know the influences of the Moman character beyond the Grim Reaper. Aside from Terminator, because everyone. Aside from the Grim Reaper. Yeah, aside from the Terminator as well. Moman is, if you take all of the characters, the best way to describe it is that original Japanese samurai movies by Akira Kurosawa are the first instances of anti-heroes in cinema. They were later copied by the spaghetti westerns, which were the first cowboy movies that had anti-heroes. 2 of the most popular would be The Seven Samurai and Yojimbo. And Seven Samurai would turn into The Magnificent Seven, as well as A Bug's Life. A Bug's Life? Yeah. Never thought of it, but that's true. Yojimbo would be remade as Django, which Buckeyes actually uses a lot of reference to. And then Django was instantly remade into A Fistful of Dollars with Clint Eastwood. And Last Man Standing with Bruce Willis. So Moman's character would be any of the secondary characters within these stories who they're not like the hero, but they question and they have trouble understanding why the hero does what he does. So there's usually that one other person, he's still helping, he's still doing good alongside the hero, but he doesn't fully understand why. And that's sort of like the basis of Moman. It's like he doesn't have the empathy to understand the motivation behind his actions beyond he's getting money for it. Whereas Anaconda and John Sawyer both actually have very personal reasons for doing what they're doing. So you can pretty much pick up a ton of movies from that Akira Kurosawa and the spaghetti western genre, and you'll find characters like Moman all through them. Yeah. Donc, il disait que l'inspiration pour Moman, c'est les persos qui suivent le héros dans des films tels que les 7 samouraïs ou Yojimbo, qui étaient devenus donc les 7 mercenaires après, et Yojimbo qui avait inspiré aussi pour une poignée de dollars avec Clint Eastwood. C'est ces persos qui suivent le héros et qui font le truc plus pour la thune en fait, parce que l'aspect moral du truc leur apparaît pas comme évident. Donc c'est un perso plus neutre moralement, mais qui suit le héros et dont on voit, il a cité aussi Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis, qui était inspiré de Yojimbo, où il y a toujours un personnage qui suit le héros, mais qui a pas la motivation morale que peut avoir le héros, mais plus de je suis là, je prends la thune et je vois ce qui se passe, mais je fais ça clairement pour la thune, pas vraiment pour sauver des gens, le monde, un truc comme ça. J'adore ce film, Le Dernier Samaritain, énorme. Ah ben voilà. Voilà. Yeah, the best example was in the Magnificent Seven, so the remake of Seven Samurai. He takes on a job for a little village to protect them against a bunch of invaders.
but they have nothing to give him. They just give him some shelter and whatever food they have. And his friend is like, oh, there must be some hidden gold, or there must be some treasure. There must be something that you're not telling me, like some reason why we're doing this. And he simply explains, he's like, I've been offered a lot of things for a lot of jobs, but these guys offered me everything. So, but his idea of everything and this guy's idea of everything are two different things, right? So somebody asked about The Mist. I was in episode 2 of the TV show The Mist. So he was right. Okay. I was run over by a police car and killed after attempting to steal it from the main characters of the show. Yeah. Eh bien joué, Fénécoste. Tu as vu juste, effectivement, Adrian a joué dans le 2e épisode de Myst. Et donc voilà, bien joué, il était dans cette série, tout à fait. Well done. The movie is one of my favorites. I was not such a fan of the show, but I do love them. The movie is so good. The movie is better than the novella, actually. Yeah, it's amazing. Yeah, even the ending is just so sad. Oh yeah, that's what was most changed from the novella. You're not certain about what's happening in the book, and you're very certain in the movie, and it's so heartbreaking. It's so well made. So so it really gets you right in the feels. Yeah, that's why it's such a good movie. I even like the black and white version. Like they're both the director's cut and the original are both just awesome. Yep, indeed. Et sinon, pour expliquer Mowman, il citait les 7 mercenaires en disant qu'il y a un moment du film où ils vont sauver un village et où les villageois n'ont rien à leur offrir d'autre que un logement et à manger, et que le personnage qui est comme Mowman dans Huntdown faisait, mais attends, ils doivent bien avoir de l'or caché quelque part, c'est pas possible qu'on fasse ça juste pour ça. Et le héros qui disait non mais j'ai fait plein de boulot dans ma vie, mais ici ils m'ont tout offert par rapport à ce que je fais d'habitude, et l'autre personnage qui comprend pas parce que lui il fait ça que pour la thune. Donc Mowman, voilà, c'est le même qui est clairement pas là pour être un justicier, mais là pour faire des pépettes. Voilà. That's interesting. I mean, what does Mowman do with the money? He's a fucking robot. So what does he do with that? He does have a backstory that we have not spoken about, but when the sequel comes out, we'll probably learn a little bit more about Mowman's history. So he does come from somewhere. He does have a purpose. He does have reasons for doing what he's doing. But he also is a bit of a sociopath, and he doesn't understand why he can't just kill everybody, whether they're good or bad, and sometimes accidentally might do just that. So he's probably like the least good of the good guys, simply because he lacks the ability to differentiate between what's ethical and what's unethical. When you hear his dialogue, he speaks to that quite a bit. Yeah, but we don't really know what he does with the money, no? No, we don't. But you might in the future. I know what he does. I'm not allowed to tell you, unfortunately. Okay, of course. Yeah. Of course. There is a really good backstory for him, and I do hope that. I hope so. Yeah. Ok. Cool. Est-ce que tu veux bien nous traduire, Futuramax? Oui, qu'est-ce qu'il fait Mowman avec le fric, ça il peut pas nous le dire parce qu'on verra peut-être dans une suite, et que donc pour l'instant il le sait. Il est sous NDA, ça faut voilà, c'est ça. Il le sait, mais il n'a pas le droit de le révéler forcément parce que c'est dans son contrat pour la suite, mais que vraiment c'est celui-là, tout l'aspect moral, ça n'existe pas en fait. C'est sans doute parce que c'est un robot et qu'il n'a pas d'âme, mais il n'y a pas de discussion sur le pourquoi on fait ça au-delà de la thune, quoi. On fait ça pour la thune, bordel. Et ce qu'on fait de la thune, c'est un secret. Et si vous voulez savoir des trucs, c'est mort. Voilà. Ok. He obviously doesn't buy any clothes because you can tell just by looking at him, everything's torn up that he has. So. Yeah, I'm not surprised. But he does buy a good car because his car is not shitty. This way. Great car. Yeah, when it comes to performance, he's got good guns and good cars. Yeah, and he keeps himself in pretty tip-top shape as well. But everyone's got great cars in the future. Oh yeah. Obviously, it's all Ferraris and Lamborghinis and stuff. That's it's right. Quite impressive. Through all the bad guys, and not a scratch on them. No lemons in the future. No.
Donc ouais, il faut le dire, hein, pour Moman, en fait, il nous explique qu'il met quand même son argent dans des bons flingues, dans des bonnes voitures, et dans son corps aussi pour le tenir updated, tout simplement parce que quand il vient de faire le boulot, il faut qu'il soit bien équipé. Donc là-dessus, il met les thunes, mais pas dans les vêtements. Voilà, il s'en bat les couilles. Ok, donc eh bien, on va continuer. Donc, question suivante. What kind of impact did have Huntdown on your career? Say that one more time. On my what? What kind of impact did Huntdown have on your career? On my career? I would say a pretty good impact. It definitely got my name out there a lot more. Prior to working on Huntdown, I think people knew me a lot more for a few movies and TV shows that I'd been in and the book I'd written. And so when I was working on games prior to that, it was more just like small contributions, little bits of writing, help with localization and naturalization. Huntdown's the first time where I was given creative freedom to write as much as I could of what I wanted to write. And so it's very much like, obviously, just like a movie, it's a product of different artists' visions. And when it comes together, it's a beautiful thing. And that is what Huntdown is. But I think that every single one of us got to see our individual visions realized very well with Huntdown. Ok. So, can I... Tu ah veux oui, que je traduise? Non, traduis, excuse-moi. Non, je comprends, mais j'ai oublié. Oui, moi aussi. Mais il y a des gens peut-être pas. Oui, c'est vrai. Donc, il dit que Huntdown a eu une importance pour sa carrière, en ce sens que c'est le premier truc sur lequel il n'a pas juste aidé à la traduction ou à l'adaptation dans son pays, mais où il a pu écrire activement la plupart du script. Et jusqu'ici, il n'en avait jamais eu l'occasion. Donc, c'est une manière de mettre une nouvelle corde à son arc et de montrer qu'il peut écrire un jeu entier et que donc ça a une grande importance pour sa carrière. C'est cool. Yeah. And I think a lot of people noticed from other interviews that I am a movie and game historian. So I did get several companies reaching out to me to make contributions for history books. So if you go read a handheld history volume 1, a handheld history volume 2, I've written for both of those books as well. Cool. Yeah. Nice. Donc il a participé et il est reconnu aussi en tant qu'historien des jeux vidéo et du cinéma, et que c'est pour ça qu'il a participé au bouquin Handheld History en 2 volumes, donc une histoire des portables. Et donc voilà, il n'a pas que la qualité d'acteur scénariste, mais aussi d'historien des films et du jeu. We can do, if you want, another day, a live like this or a video about Game Boy Advance or anything that you'd like to talk about and translate to French people. It would be a deep dive. Oh yeah. Yeah. I was begging them to when they do get to a handheld history volume 3, I got dibs on the Boktai chapter. So yeah. Nice. It's pretty exciting. But yeah, I wrote a thesis prep paper, and Boktai was a big part of it. It was about samurai movies and spaghetti westerns and video games. And Boktai was one of the main examples that I used. So yeah. Nice. I could talk in depth about that one for hours and hours and hours. Yeah, let's do that next time indeed. I would love to. Il dit qu'il a écrit une thèse donc sur les films de samouraï et les westerns spaghetti et les jeux vidéo, et que Boktai en était une grande partie, et c'est pour ça qu'il insiste pour que dans le 3e volume de l'histoire des portables, ils en parlent. Voilà. So you're a fan of Bud Spencer et Terence Hill, right? Yeah. Right. Okay. We are too. Yeah. And I see somebody asked me what my background was. My mother actually did hair and makeup for movies. One of her first films was Titanic. She was a key hairdresser. Cool. So at a very young age, I sort of got involved in that industry. When I went to university, I studied jewelry, fine art, printmaking, metalworking, and history with a focus in film history and fashion history. So, yeah, that's quite a bit. Yeah.
So that's my background. And then I lived in Korea and Japan for about a decade. And that's where I got a lot of experience doing voice acting and writing, especially writing for video games, cartoons, a lot of it uncredited because, you don't have the right visa. But yeah, so by the time I got back here, I had quite a portfolio of work to get more work with. So Nice. Yeah. Donc, il explique que sa mère était coiffeuse dans le cinéma, qu'elle a travaillé Non, notamment. elle faisait surtout du maquillage, je crois. Oui, enfin, pardon, de maquillage et coiffure Ouais. dans le cinéma, qu'elle a travaillé notamment sur Titanic, que c'est comme ça qu'il a été introduit au monde du cinéma d'abord, puis qu'il a fait des études dans tout un tas de domaines, en particulier l'histoire et l'histoire du cinéma et des jeux en plus particulier, puis qu'il a vécu 10 ans en Corée du Sud et au Japon, pays dans lesquels il a pu travailler sur plusieurs jeux vidéo, notamment dans le doublage, et qu'il n'était jamais crédité parce qu'il n'avait pas le visa qu'il fallait, mais que voilà, c'est comme ça qu'il a eu des entrées dans plein de milieux. Eh ben, interesting. Let's go forth. Okay, now it's time to make you speak about the follow-up of Huntdown. Is there anything you can share with us about that? Anything? Good luck. Well, I do have a big fat NDA that says that there's very, very little I can say, but there is information on the internet that a lot of people are not aware of. And one is that when Embracer bought Coffee Stain, Stain, there was a large blurb in that press release that talked about the fact that, yes, we will in fact be making more games within the Huntdown universe. And that is part of the reason why Embracer bought Coffee Stain. And so, yes, there will be more games in the Huntdown universe. We've definitely been prototyping changes in how the game works fundamentally to see if we can have it be not just a complete retread of the original game. It's always nice to sort of break a little bit new ground in a sequel. And there were a lot of ideas that got scrapped for the original game, including like an entire gang in an entire area. A lot of people found those files once Huntdown came out on PC, so it's not unknown to the public that existed. So there was a world based loosely on the Predator movies, and there were rideable vehicles, and so you might see ideas like that or expansions of ideas like that within a Huntdown sequel. Donc, il a dit qu'il a un gros non-disclosure agreement, donc il peut pas parler de plein de choses vis-à-vis de la suite, mais que à l'annonce au moment du rachat par Embracer de Coffee Stain. Oui, c'est ça. En fait, ils ont racheté. But Easy Trigger, Embracer bought Coffee Stain. Oui, voilà, de Coffee Stain qui contient Easy Trigger, qui sont les développeurs du jeu. Easy Trigger. Oui. Et après, eh bien, comme Embracer a racheté Coffee Stain, donc voilà. Donc, ils possèdent Easy Trigger Games. Voilà. Et que donc, au moment de l'annonce de ça, ils ont parlé du fait qu'ils allaient développer l'univers de Huntdown et qu'il y aurait des suites potentiellement, et qu'il n'a pas le droit d'en parler spécifiquement, mais il dit qu'ils ont déjà essayé plusieurs prototypes d'ajout de gameplay de choses qu'il n'y avait pas dans le premier, pour pas juste faire une suite qui soit la même chose que le premier. Et qu'il y avait notamment eu un truc où on pouvait monter dans des véhicules et qui était inspiré de Predator et qui sera peut-être dans le jeu ou pas, mais voilà, c'est tout ce qu'il peut dire pour le moment. Mais c'est déjà pas mal. Oui, il a dit aussi quelque chose qui était intéressant. Il a dit que en fait, il y a eu un imbroglio au moment où Embracer Group a racheté Coffee Stain, et que c'est à ce moment-là, en fait, que Coffee Stain a donc laissé transparaître le fait qu'il y aurait donc une suite à Huntdown, et c'est ce qui a motivé Embracer Group à racheter Coffee Stain. Donc Huntdown, le fait qu'il y ait une suite, et ce qui a fait que Embracer a fait le prédateur sur Coffee Stain. Donc c'est très intéressant de savoir que même Embracer se rend très, très fortement compte du potentiel de cette série incroyable. Voilà. Donc ça, il fallait vraiment le dire. Et je crois qu'il y avait un autre truc
qu'il fallait reprendre aussi, mais je l'ai oublié en parlant de ce que je viens de parler. Alors attends, je réfléchis 3 secondes. Eh ben non, je m'en souviens plus, tant pis. Mais I'm reminded of a question from earlier. Do you remember any lines that were cut because they were too offensive or stuff like that? Yes, yes. I do, but I can't share them. Oh, fair enough. Fair enough. I had to try. We had placeholder names for several characters, and so this has come up in a few forums. And Hard Nut Murdoch, one of the bad guys, was originally called Shell Shock Murdoch. Okay. Which is a direct reference to PTSD. Yeah, of course. And yes, it was just a placeholder. We didn't intend for it to be the final name, but you can see the insensitivity, there in using a nickname to describe post-traumatic stress syndrome. Yeah, I guess, but it's a game where you murder people left and right, so it's true. But we live in the type of world these days where, people take those things very seriously. So we really did try to be as offensive as humanly possible, while still trying to be sensitive to things that we find important. It's a difficult balance to reach. Yeah, it is a very difficult balance because, even Anaconda is a direct reference to blaxploitation movies. Yep. Boys, the warriors, right? There's a lot of stereotyping going on in a lot of the movies that we pull references from. And so, yes, it was a very delicate, fine balance to make the game come out and not have a ton of people be pissed off about it. Fair enough. Il dit que je lui ai demandé s'il y avait d'autres lignes de dialogue qui étaient considérées comme trop offensantes, qu'ils ont été obligés de couper. Il m'a dit oui, bien sûr, mais j'ai pas le droit de les dire. Par contre, il a cité l'exemple du boss qui s'appelle Hard Knock Murdoch, qui à la base s'appelait Shell Shock Murdoch, qui était Shell Shock, c'est l'ancien nom du syndrome post-traumatique, et que à cause du Vietnam, je crois. De la Deuxième Guerre mondiale même, carrément. De la Deuxième Guerre mondiale, d'accord. Et que pour pas choquer les gens, ils avaient décidé de changer ce nom. Et je lui ai dit, mais c'est un jeu où on tue des gens dans tous les sens. D'où est-ce que on s'emmerde à ne pas choquer les gens? Et il me dit, oui, mais on a essayé de choquer le plus les gens possible, tout en n'appuyant pas sans être offensant sur les trucs qui leur tenaient à cœur. Et donc, comme l'a dit Gemus, c'est un équilibre très difficile à trouver pour que ce soit à la fois pendant ta gueule, mais pas de la manière dont tu vas pas t'en remettre. Voilà. Donc c'était compliqué de faire ça, mais ils ont essayé de trouver un équilibre. Tout à fait. Et là, je me souviens de ce qu'il avait dit avant, que je ne retrouvais plus. En fait, il parlait du fait que sur la version PC de Huntdown, les gens ont retrouvé les traces d'un gang qui n'avait pas été implémenté dans le jeu et que, en fait, se retrouvera peut-être dans Huntdown la suite. Et donc, par manque de temps, tout ça n'avait pas été implémenté dans le jeu, mais il y en avait des traces dans la version PC. Et donc, peut-être que ça sera transféré dans la suite, puisqu'il y a des idées, en tout cas, qui le seront, qui n'ont pas été exploitées et qui le seront. D'accord. Voilà, donc ça, j'avais oublié. Voilà. D'accord. Donc, next question. It's about politics. People love politics here on this channel. And who doesn't love politics? Yeah, of course. It's our passion. Especially now in France. Ooh, so good. Yeah. So it's about woke propaganda. En fait, people are afraid that woke propaganda, so-called woke, let me just use this word, will just make a video game be some kind of something smooth, with every game having the same propaganda. What can you tell us about this woke propaganda? What do you think about it first? And then, do you think it's a danger for video games? Do you think it can colonize? That's it, colonize every video games, and at that point, every video games would be similar to one another. So, what do you think about that? Well, as somebody who has worked for 20 years
in advertising, I am no stranger to propaganda or manipulating people psychologically with advertising. We do it. We admit that we do it. You know, it's how it works. Propaganda is a useful tool, and it's constantly being used, not just for war, but for changing people's opinions on everything. And so I don't even think when it comes to video games that we're even very conscious of every instance of propaganda that we do use in order to sway people into thinking certain ways. And so when it comes to these unconscious decisions, it's hard to say that there's a larger goal in mind because we're not even really consciously doing a lot of the things that we're doing. So there's no hidden agenda or even a goal because we're just doing it because we want to sell that one game. We're doing it because we want to sell that one idea. And very often it's not really for anything more than that. So I don't think there's any big conspiracy when it comes to propaganda in video games. I think if anything, video games have had to work very hard to be taken seriously, you know, as a means to communicate anything. And to this very day, a lot of people still don't take video games very seriously at all. So to even say that it's a tool that can exert control and exert influence over other people, yeah, sometimes, but for the most part, video games are just kind of laughed off and not taken seriously, and the message therein usually just goes right over people's heads. If I may, I think the question was about woke influence inside video games themselves. Yeah. Not the influence they could exert on people. Yeah. Oh, so like propaganda in the video game? Yeah, do you know about DEI and ESG criteria? Does it talk to you? No? No, it's okay. I can explain to you. I will do it maybe after the live. Yeah, you'll have to explain that one to me. Okay, I'll do it now, but maybe we'll let Futuramax translate first. Est-ce que tu peux reprendre ce qui a été dit avant parce qu'on va l'oublier? Il disait, mais il a pris la question comme est-ce que les jeux vidéo, ça peut faire de la propagande woke eux-mêmes sur les gens? Et il a dit, en gros, j'ai bossé dans la pub pendant 20 ans, donc la propagande, je connais très bien, j'en ai fait. On dit qu'on en fait quand on fait de la pub, voilà, ça fait partie du jeu. Et j'ai pas l'impression qu'un truc qui est pris aussi peu au sérieux que les jeux vidéo, qui a mis autant de temps à être pris au sérieux en tant qu'art et qui est encore pas pris au sérieux par beaucoup de gens, pourrait avoir la moindre influence dans ce domaine, peut-être à la marge, mais voilà. Mais après, j'ai fait remarquer que la question, c'était sans doute que tu parlais, toi, Guému, de l'influence woke à l'intérieur même des jeux vidéo. Et là, tu as parlé de quelque chose où on n'a pas la ref ni l'un ni l'autre, donc je ne sais pas quoi dire. Alors, je t'explique à toi, mais je pense que beaucoup de gens sont au courant parce qu'en fait, j'en ai fait des vidéos sur la chaîne. En fait, les critères ESG et DEI sont des critères d'environnement, d'inclusion sociale et d'écologie. Et donc, à partir de là, en fait, ils demandent à toutes les boîtes cotées en bourse, donc vraiment toutes les boîtes cotées en bourse sur tous les marchés boursiers, eh bien, de respecter ces critères. Et ça, mais c'est quelle autorité qui demande ça? Les autorités financières. Ah, d'accord. Donc, les autorités financières de chaque pays, donc ça vient d'en haut. Et en fait, dans chaque marché, ils demandent à ce que ça soit appliqué dans chaque société. Et si tu regardes les règlements des fonds d'investissement, en fait, les fonds d'investissement disent très clairement que si une société ne respecte pas les critères ESG et DEI, ils n'investiront pas dedans. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans tes produits, tu n'inclus pas des concepts environnementaux, de respect de l'environnement, si tu te mets à être climato-sceptique, par exemple, ou si tu n'es pas assez inclusif, ou si tu es offensant envers certaines minorités. Comme ça, sur le papier, ça a l'air très bien. Hein. Enfin, tout ce que je te dis, moi, pour l'instant, c'est super. Mais après, dans les jeux vidéo, ça se retrouve autrement. Et bien, en fait, tu n'auras pas de gens qui voudront investir dans tes sociétés parce qu'ils n'auront pas le droit, en fait, tu vois, tout simplement. Et en fait, il y a une notation qui se fait par rapport à ces critères. Et donc, plus ta notation est basse, et forcément, moins de gens que tu vas avoir à investir dans ta société. Et donc, à partir de là, en fait, toutes les boîtes de la Terre qui sont sur des marchés boursiers ont besoin d'être soutenues financièrement. Et donc, elles ont besoin que leurs actions soient appréciées. Et donc, pour ça, en fait, elles sont obligées de respecter ces critères
et donc elles appliquent cette propagande dans leur jeu. Voilà. Donc c'est ça mon explication. So he's talking about those rules about ESG and DEI. Environmentalism and inclusivity being pushed from the financing companies and everyone that trades on the stock market having to follow these rules, otherwise they won't get any funding. Did you find that to have an influence in making video games? Let me explain better. I'll let him explain better. Yes. I'm sorry. In fact, corporate companies which are on stock markets, okay? Yeah. They are listed on stock markets. In fact, they have to respect some criteria which are DEI and ESG. And these are... I understand what you're saying. Yes, okay. The shareholders and other people are saying we need to have inclusivity. We want this in front of as many people as possible. Because if they don't, they had some kind of marks, and if their ESG or DEI criteria are low, some investment funds are not allowed to invest in those companies. Okay, so if they don't respect those criteria, their finance will go down. They won't be able to borrow money the same way, and such and so forth and so on. So, so in a way, what I see is every big video game company are forced to include some propaganda that wasn't present in video games before. And the result is that a lot of video games which are produced by big company, Electronic Arts, Ubisoft, Sony, Xbox, Take-Two, and so on, have to include this kind of things like race swaps, like famous characters which talk a different speech that they've done before, inclusivity and such. And it's okay, in a way it's okay, but the issue is that this is coming in like every video games produced by big companies. So for me, it's kind of a danger for the real diversity, because for me, when you want to make a video game, it's first your author vision, okay? What I like in Huntdown is having a part of what is Adrian Comeau. You know what I mean? It's your vision, in fact. The way you write is specific and represent you. And it would be a shame if we had to change the game to make a bunch of shareholders happy. I understand what you mean. And I know a lot of bigger companies and a lot of games, you know, I think that having diversity and inclusivity, if it's a part of the story that you're writing and if it's a part of the world that you're trying to create, it makes sense. But I don't like it when it's forced into exactly. That's what it's supposed to be. And you can notice that. I think as you know, members of the public, we're getting very, very aware of advertising, and we're getting aware of when things are naturally in place and when things are there to just put a token diversity person in there, or a token this or that. And so we can tell when it's genuine and when it's fake, a lot more than we used to be able to. And hopefully, you know, when we see those sort of fake examples of diversity that are really just there for numbers, we can say so, and we can be like, you know, I don't think that really represents this game very well, and I think that was a poor decision, and maybe in the future they'll respect the decision making of the developers to make the games that they want to make first and foremost. But as far as actual diversity, when I was writing Huntdown, there's a thing called the Bechdel test. Do you guys know what that is? No, we don't know. Okay, so the Bechdel test is a very simple test. You can put it on. Oh, yeah, for women, you mean? Yeah, it's for women. You put it on any movie, any video game, any book, and you just need two women. They both have to have a name, and they have to have a conversation about anything but men. And then you pass the test. But 90% of movies and games fail the Bechdel test. It's impossible for women to talk about anything other than men. So, so when I was writing
Huntdown, I made sure that Wolf Mother and Anaconda passed the Bechdel test. Ok. So they talk about what they want to talk about, and they don't just talk about men, and they don't revolve around men because they're both very self-interested. So there wouldn't be a reason for them to be talking about men. Okay. So it almost accidentally passes the Bechdel test because the nature of the characters that they are. But I could see another piece of fiction, somebody actually saying, "Oh, we need you to make this pass the Bechdel test," like, you know. And in that case, it wouldn't make any sense because it wasn't a decision of the actual developer or the writer. You know, in the case of Anaconda and Wolf Mother, they're selfish and they're self-motivated. So of course, they're not going to talk about anything but their own interests, and that's what they do. So And that's cool. And that's yeah. cool. And so that's sort of the beginning and end of my thoughts on on that. You know, Okay, I think the artist first and foremost should have their vision realized, and then anything else that comes after should be discussed if it fits, and if it doesn't fit, it shouldn't be shoved in the game for the sake of shoving it in the game. Yeah, yeah, sure. Of course. Ok, est-ce que tu peux traduire ça? Ben que, en gros, au niveau de ce qu'on peut imposer aux gens vis-à-vis de la diversité, tout ça, il y a tout un tas de règles qu'on pourrait mettre en place. Il a notamment cité le test de Bechdel, qui est le fameux truc dans les films, c'est un truc américain, où si dans ton film, t'as pas deux femmes qui parlent de quelque chose d'autre. Talking about vomit in my book that passes the Bechdel test. Somebody says 2 women talking about poop passes. Yeah, I know. I said that. So it does pass the test. Yeah. It works. Yeah. It works. There you go. So, donc, si t'as deux femmes qui parlent, si t'as pas deux femmes qui ont un nom, leurs personnages ont un nom, et qui parlent d'autre chose que d'un homme dans un moment de dialogue, que des hommes en général, dans un moment de dialogue du film, ça passe pas ce test, et que 90% des œuvres, que ce soit des jeux, des films, des trucs comme ça, ne passent pas le test, parce que si jamais t'as deux meufs qui parlent dans un film, en général, elles parlent d'un mec et un truc comme ça. Prenez ça en exemple d'un truc, des nouveaux critères qu'on prend maintenant pour dire est-ce que un jeu ou un film est assez féministe, un machin, mais que en gros, il citait ça pour donner l'exemple, mais que lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est pouvoir exprimer sa vision en tant qu'artiste et que toutes ces considérations viennent après, que ce sont des contraintes que si on peut les éviter, c'est tant mieux parce que c'est la vision de l'artiste qui prime. Voilà. Il a aussi dit, auparavant, dit que, en fait, les shareholders lui avaient demandé, donc ceux les qui actionnaires. possèdent. Ouais, alors je pense pas que ce soit une boîte cotée, c'est ceux qui détiennent le capital de la boîte. D'accord. Eh bien, lui ont quand même demandé de faire en sorte que le jeu soit un minimum inclusif. Et ça, c'est pas grave parce qu'il a très très bien fait. On le voit avec Anaconda, hein, mais en tout cas, Anaconda est parfaitement bien intégré dans le jeu, comme il l'a dit en fait. Elle et Miss Rose, The Wolf Mother, sont tellement auto-centrés que en fait leur discours ne fait qu'elle ne parle que d'elle, et ça rend le jeu d'autant plus intéressant. Cet égocentrisme qui est un petit peu le mal de notre monde se retrouve dans ces personnages, et donc l'intégration est absolument pas faite. Elles sont pas en train de parler de leurs préférences sexuelles à tout bout de champ ou ce genre de choses. Et donc le jeu réussit ce test par accident grâce à ça, c'est ce qu'il disait. Oui, tout à fait. Bayonetta passes the Bechdel test. She's highly sexual, but she never really talks about men when she's engaging with other women. So no, and she talks with Jeanne a lot, so there is that. She does, but they just talk about shopping and they talk about other things, right? So they often just really ignore speaking about men, unless the man is the bad guy that they have to go kill. So so they're very much in control, and that's really the point of the Bechdel test, is just like, what would a normal person talk about, not this Hollywood idea that all women think about is just men all the time. Because, you know, I mean, yes, a lot of men think about women, a lot of women think about men, but I mean, I don't think it's the only thing that goes through our heads all day, every day. Depends on the guy you are, I suppose. But but yeah, so it's a good test that if you look back and you're like, oh yes, I passed that, it should be celebrated, you know, because you made a more human character. So okay, I have another the topic of conversation. Yeah, of course, but it's interesting. Thank you for that.
Another question which just came up to my mind. Can you share with us what is the advancement of the new Easy Trigger game? Is it 50%, 75%? Because the faster it is released, the faster they will work again on Huntdown. So this would be nice information for us. Okay, I can tell you that they okay. are deep in development of their next game. I cannot tell you if it is a Huntdown game or not. They did have a few ideas for a few different games. So immediately after we launched Huntdown, a lot of the development team took a much needed vacation, probably for about 6 months. And then they came back into the office and development started and prototyping started for the next game. So that was several years ago now, maybe 2021, 2020. So yeah, about 4 years ago. Okay. So I would say maybe guessing we're probably past the 50%, 60% mark of whatever it is that they're working on currently. So you'll see or hear something within the next year or two, I'm sure. Okay. It took us 6 years to do Huntdown from when I started to when we released the game. Yeah. But we learned a lot in that time that we do not have to relearn. So. Okay, all right. Donc, il dit que Comeau avait demandé à quel point le prochain jeu est développé, est-ce que c'est 50, 75%, et Adrian a répondu qu'il ne pouvait pas dire si c'était une suite de Huntdown ou pas, mais le jeu sur lequel il bosse en ce moment est développé à la louche à environ 50-60% parce qu'il travaille dessus depuis que l'équipe de développement qui avait pris à peu près 6 mois de vacances après le développement de Huntdown s'est remise dessus. Donc il y a 3-4 ans, voilà. 4 ans. Ouais, oui, mais il y a les 6 mois de vacances après. Donc, oui, bref, mais on est en septembre. Certes, mais il est sorti quand en 2020? 2020 oui, mais quel mois? Avril. Bref, ça a fait 4 ans donc qu'ils bossent sur le nouveau jeu et que le précédent jeu leur avait pris 6 ans à développer, mais que là, comme ils avaient déjà développé tout un tas d'outils et de connaissances qu'ils n'avaient pas avant de faire Huntdown, ça allait a priori prendre moins de temps. Donc leur nouveau jeu, quel qu'il soit, que ce soit une suite à Huntdown ou pas, on ne le sait pas, est développé à plus de la moitié et donc il devrait être fini d'ici... pas si longtemps que ça. Il y a moins de temps jusqu'à la fin du jeu que depuis son début, en tout cas. Donc voilà. Moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que c'était pas une suite d'Huntdown et qu'il reprendrait la suite après ce jeu. Mais après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà. Alors les musiques, je vois Ghostface Killah qui parle des musiques. Alors les musiques, c'est toujours le même, c'est Tommy Gustafson, on va l'appeler Tommy, parce que c'est comme ça qu'il se fait appeler apparemment dans les crédits, donc on va garder ce nom-là. Et donc, il a fait le game design, il a dirigé le jeu et il a fait les musiques, et bien sûr, il a conçu le monde au départ. Voilà. Donc, énorme les musiques, énorme. Mm-hmm. Voilà, donc I'm done with the questions, but last thing I can share with you my 2 cents of Moman background. Do you want to hear? Okay. Let's hear it. So I would bet on the fact that Moman is programmed by someone else, and that person is collecting the money from him. So as he's a robot, maybe he's not that independent than we could see in the story, and maybe there's really someone like pulling the strings behind. So I don't know, but that would be my 2 cents. I will tell you that if you look at Moman's bio at the beginning of the game, I don't remember so much. He's only a few years old. Yeah, that's right. That's right. That backs up your story very well. I'll tell you that. Okay. Yeah. But your guess is very insightful. And also in the story, I think at some point, I don't remember where, it's written that, or said, I don't know, that Wolf Mother, so Miss Rose, is some kind of step mom of all of the bounty hunters. Am I wrong? In a manner of speaking, she is somebody who they feel they have a long and very close relationship with, and they have returned to her again and again with a large degree of trust and I wouldn't say like a mentorship, but it could be that
she had known them since maybe some of them were children even, because in this world, being a child soldier is not an uncommon thing. Ok, donc je vais reprendre ma partie sur Moman et je te laisserai la partie sur Miss Rose, ok? Tu t'en souviendras? On va essayer de faire comme ça. Ouais, on va essayer de faire comme ça. Donc, en fait, ce que je lui ai dit, c'est que je pensais que Moman avait été programmé par quelqu'un et il m'a dit que, en fait, Moman s'est marqué au début du jeu où c'est dit qu'il avait que quelques années, il était tout jeune en fait. Alors que, par exemple, John Sawyer, lui, a 148 ans, un truc comme ça. Et donc, Moman est tout frais sorti de l'usine, on va dire. Il a été déballé il n'y a pas longtemps. Et donc, moi, je disais qu'il y avait peut-être quelqu'un qui collectait l'argent que lui récupérait de ses chasses, de ses tracks. Et donc, il me disait que, comme il était jeune, effectivement, ça pourrait être une théorie qui pourrait être bonne. Donc, ça, il l'a dit. Et donc, je lui ai aussi posé la question. Je lui ai dit, ah oui, mais par rapport à ça, Miss Rose, The Wolf Mother, c'est aussi marqué quelque part qu'elle est quelque part the stepmother, donc la mère adoptive de tous ces bounty hunters, donc de ces collecteurs de primes. Et donc, il nous a expliqué donc, la relation de Miss Rose avec les trois protagonistes que Futuramax va nous détailler tout de suite. Et il nous a expliqué que c'est pas directement leur mère adoptive, mais que comme elle les a eus très jeunes, que c'était sans doute des enfants soldats, ce qui est commun dans ce futur-là, elle est une sorte de mère adoptive parce que c'est de mentor, c'est ça, qui leur a appris le combat, la chasse et ainsi de suite. Donc même si c'est pas directement leur mère ou leur mère adoptive, c'est une figure maternelle quand même, ou une mentor en l'occurrence. Il y avait un degré de confiance élevé entre les trois protagonistes et Miss Rose. Mais après, on n'en dira pas plus. Oui, j'allais dire, je vais pas spoiler la fin du jeu. Voilà, donc la relation évolue, on va dire. Ouais. Mais voilà. That's all. I think we are done. I can give you a couple hints about Moman. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, that might be fun. If you listen to his dialogue more than any of the other characters, he's been programmed with a lot of dad jokes. That might give you an idea as to who programmed him. I'll have to play the game again with Moman. I did it already. I finished the game with him. Yeah. But I think because of what you said, I'll have to do it again. Think about the fact that, like in the Terminator movies, they often reprogram the Terminators to be caregivers instead of just warriors. So, it could be the case that Moman can serve a very similar function to that. And so his programming reflects that in a lot of ways. And that's all I'll say about that. Ok. Yeah. Et donc, il dit que Moman, quand on écoute bien ses dialogues, on entend plein de dad jokes, littéralement des blagues à papa. Donc, ça peut faire référence à une figure paternelle, sans qu'il en dise plus. Et que dans des films, notamment comme Terminator, on reprogramme un androïde pour en faire quelqu'un de protecteur, et que son personnage est lié à ça aussi, mais il ne veut pas nous en dire plus que ces deux indices, mais je trouve que c'est déjà pas mal pour creuser, pour se faire une idée de d'où pourrait venir ce Moman, c'est intéressant. Ouais, il y a des secrets dans le jeu. Do you think there will be new characters in this next Huntdown? Don't reply to me, but I don't know, give us a hint. Playable characters. The last giant task that I did with Tommy in an official capacity was to write the rest of that lore book, and it included many more characters, many more bounty hunters that could potentially show up in the future. So, okay. Yeah. So there's a lot of characters that we have written, created, and made backstories for that you have not seen in the first Huntdown game. So they may or may not show up in future Huntdown games, but there's a whole lot. There's probably enough lore within that bit of writing that we could make like 5-10 games, and I wouldn't even have to work on them. And wow. Okay. Be completely written. So, yeah, we spent a lot of time on this. So, yeah. Great. Very cool. Vas-y, je t'en prie. Traduis ça, c'est énorme. Oui. Il dit que quand il était en train d'écrire le bouquin pour le jeu, avec tous les détails des personnages, les machins, ils ont écrit plein de personnages
avec toute leur backstory, tout ce qu'ils étaient et tout ça, qui n'ont pas été inclus dans le jeu et qui seront peut-être inclus dans une suite, si suite il y a, mais qu'ils en ont écrit tellement qu'ils pourraient faire 10 jeux, il y aurait encore suffisamment de... dessus, quoi. Ouais. Voilà, il y aurait encore suffisamment de personnages pour les remplir. Donc vraiment, il y a plein de persos qui ont été détaillés et qu'on n'a pas vus. Donc ça met l'eau à la bouche par rapport aux jeux futurs qui vont venir. Voilà. Ça veut dire qu'on aura d'autres personnages jouables. Et donc, moi, je ne vois pas les personnages actuels ne pas revenir. Donc, imagine un petit peu ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, ça veut bien dire, avec ce que nous dit Adrian, que le boulot qui a été fait au niveau du lore de ce Huntdown est vraiment comparable à Cyberpunk 2077. J'ai pas honte de le dire, mais la richesse de l'univers est vraiment comparable. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on ait que ce jeu et que cette richesse, cette puissance artistique ne soit pas plus exploitée. So I just said that with the depth of the Huntdown lore, it's a real shame that we don't have already new games about Huntdown, because we really think that it's at least as deep as is Cyberpunk 2077. It's a huge work already, Cyberpunk 2077, but there's so much potential on Huntdown. We could certainly have an animated series, a comic book. There could be a lot of uses for what we have written in and around Huntdown. So hopefully in the future, it won't just be relegated to video game sequels, and maybe we'll see Huntdown sort of break into a few other forms of media as well. Cool. Yeah. That'd be great. As long as it's better than the Borderlands movie, we are doing fine. Yeah. If I had to choose something, I would love to see something on par with the Castlevania TV series. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Something like that would be fantastic. Ok. Alors, est-ce que tu veux traduire, mon cher Futur Max? Tu étais parti il y a au moins autant de lore que dans Cyberpunk 2077, donc ce serait dommage de ne pas l'exploiter. Après, j'étais un peu distrait. Pas de souci. Donc, en fait, ce qu'il disait, c'est que Cyberpunk 2077 avait eu extrêmement beaucoup de déclinaisons en dehors du jeu, c'est-à-dire la série animée, le comic books, etc. Et que, peut-être qu'au niveau de Huntdown, il y aurait peut-être pas la même chose parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Mais peut-être quelque chose qui irait dans ce sens, peut-être une BD, on sait pas vraiment, mais ça serait possible et ça serait vraiment cool parce que ça exploiterait l'univers qui est juste hallucinant. Donc j'espère que ça sera plutôt un dessin animé. Et il dit que en fait, il voudrait que ça soit quelque chose qui soit plus proche, par exemple, de ce qui a été fait avec Castlevania sur Netflix. Alors malheureusement, comme je le disais avant, Castlevania possède aussi les éléments de propagande dont on parlait. Surtout la deuxième saison, la deuxième série. Mais effectivement, s'ils arrivaient à produire un dessin animé comme ça serait juste énorme. Ok, thank you for this insight. You're very welcome. Any last anecdote you could share with us, because it's so interesting that we just can't stop this live. Let me think. Is there anything else that I can share? Maybe not in anecdote, but if you want to learn more about Huntdown and the creative process behind it, there is another YouTube content creator named Henry Perez. Henry Perez. Yeah, okay. He does a lot of videos on like Suda51 and Grasshopper games. Okay. He did do a video with me and for Huntdown. I would highly recommend watching. Okay. Very insightful, and he's an awesome guy too. So yeah. Okay, cool. Cool. And thank you for having me here. This was a lot of fun. Thank you for coming. Yeah. Yes, thank you for coming. From everyone in our team, thank you for coming. Est-ce que tu veux pas nous traduire ça, Futuramax? Si, il dit que is it Henry Perez, name of the Genry, Ghenry. Genry. Z, yeah. Genry. Il avait fait une interview sur la chaîne de Genry Prez, et que si on veut en savoir plus sur le jeu, il faut aller sur la chaîne de Genry Prez parce qu'il a fait une longue interview sur Huntdown. Donc, pour avoir un deep dive avec toutes les infos,
dont il a déjà parlé là-bas. Vous pouvez aller voir sa chaîne sur laquelle il y a aussi beaucoup de trucs sur Grasshopper et Suda 51. Donc voilà, si c'est des trucs qui vous branchent en plus de Huntdown, il recommande cette chaîne. C'est en anglais, mais vous inquiétez pas, vous m'écrivez, je vous traduis tout en live, il n'y a pas de problème. Bien joué, bien joué. Et merci pour ton aide, Futuramax, parce que Je t'en prie, ça me fait plaisir. Tes traductions sont autrement plus précises que les miennes, donc c'était parfait. On fait ce qu'on peut, ce qu'on peut. Content de pouvoir aider. So thank you, Adrian. Hope we can work together again because you're a fascinating person. I'm not trying to seduce you. I'm not homosexual, so don't worry about that. I'd love to come back on your show anytime. Okay. Yeah. All right. So see you soon, and all the success in the world for you. Thank you very much. The same to you too, and you too. Thank you. Thank you very much. Thank you for coming. It was so great. It was fantastic. It was wonderful. Have a good night, everybody. Bye. Bye. Have a good night. Donc merci tout le monde, on se quitte sur ces mots, ça a été très enrichissant pour moi qui adore ce jeu, et Futuramax qui l'aime énormément aussi, et d'ailleurs on a vu énormément de gens dans le chat montrer de l'amour pour ce jeu, et donc DJing nous a trouvé le nom du YouTuber, Genry Prez. Il y avait un H, j'avais zappé le H, et donc allez voir l'interview d'Adrian Comeau sur Huntdown sur cette chaîne, parce qu'apparemment il partage énormément de détails croustillants qui n'ont pas été forcément discutés ici. Donc voilà, pour ceux qui voudraient encore plus de détails, ça se passe sur la chaîne Genry Prez. Voilà. Et écoute, Futuramax, encore une fois, merci. De rien, merci à toi pour la possibilité. Non, tu m'as beaucoup aidé, donc c'était cool. Et c'était plus dynamique et tout, tu vois. Et surtout, tu vois, c'est ça, c'est comme on était deux. Comme moi, j'ai tendance à oublier ce qui a été dit parce que c'est long, en fait, et ça, c'est surtout toutes les interviews en anglais, j'oublie de retranscrire des choses, et à deux, en fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y en a toujours un qui se souvient de ce que l'autre ne se souvient pas. C'est clair, c'est clair. Et quant à Huntdown, je suis en train de le faire en badass en ce moment, la plus grande difficulté. Je recommande aux gens, si vous avez du temps, si vous aimez le masochisme, allez-y. Parce que même comme ça, tu apprends à faire le truc et ça devient un jeu d'action stratégique. Tu n'as pas le droit de te faire toucher une seule fois à chaque checkpoint. Voilà, ça met la patate. Ok, écoute, ça donne envie. En tout cas, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et la prochaine, ça sera dans 2 jours avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément et qui s'appellerait, Douglas Alves. Voilà. Jamais entendu parler. Non, je sais qu'il n'est pas très connu, mais pourtant on l'adore quand même. Donc à dans 2 jours avec Douglas Alves. Et sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas de le mot de la fin. Je te laisse déjà le tien. Non, pas.